na maga ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong be koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu maga bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bi di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. Talents TV ak Semester Avenue tey lu rëy mooy xew dañu ñëw seet si ki nga xam ne nag mooy Mr and Mrs Baldeh ñoom lañ ñëw seet si xam seen taxawaay kon nag tey sanse bu yanja bi sama yaay boppam moo ma ko defal di Maymuna Njaay chéri Badou Samba moom moo jaasi sanse bi ma ñëw nag tey dañuy def yi fi waa Seattle def lu toj kon nag nen dem dugg si kër bi fii ñëw seet si ki nga xam ne nag mooy Mr and Mrs Baldeh fan yii rek si gannaaw ñu doon célébrer li nga xam ne mooy seen wedding anniversary fii si biir Gambia mu nekk wedding anniversary bu neex bu dox Gambia dama leen ko wax si yomb sooy sëy di nga dégg lu ne di nga gis lu ne behind every successful man there is a woman so ñu def nii rek seet si suñ gan madame Baldeh yow yaa sant sa lii yéen xool leen lii lu koy fay sant sa bi nice na naka nga def yaa ngi fine sa sant sa baax na nii nga génne ana alaaji bi mu ngi si kaw waaye dinañu mu ngi si kaw yaa ngi nice salaamaaleykum excellent kon nag mbokk yi toppaleen ma tey daal Baldehkunda leen ñëw seet si famille bi nara waxtaan ak gars yi wax naa leen ko ku nekk am na storeem waaye ku nekk storeem tamit dafa utee soo ñu ñëw fii si Baldehkunda gis ngeen Mr and Madam ñu ngi nii def lu rafet la gars yi def macha allah na nga def nuyu naa la si loo ne ñu ngi si jaama sansa bi koo ko tuddee kii jox naa la ko tey jox nga ma ko kon nag sama gars yi jàppale leen man nag na combat bi riis man ku ma tuddee sanseem yéen war ngeen see def dara xanaa ne naka sa holiday ñu ngi enjoy dafa mel ni am na ku may gis muy wàcca de xoolal ma lele xoolal ma alaaji baa ngi nii law la cat law la ma laa laame xamoo ne poli den mun sansa di ñu poli civilisé musuma dégg loolu de poli tubaab ngeen sansa bi nice na xool leen gars yi madame mu def reetaan white alaaji bi tam def nag white am bu baax ñu ne white for peace salaamaaleykum Gambie salaamaaleykum nuyu leen ku nekk rek si turam bu neex si turam boo xam ne moom la bëgg tey nag dama koy wax sant yëpp laay jël jélale fële teg leen benn place xam ne benn sant daal moo ko yor biir Gambie muy Baldeh ku sant Baldeh rek bokkoo parce que tey Baldehkunda laa ñëw waaye leen rek ma si jaaxal suma pël nag aka moo garaaw maa mun a làkk pël su ko defee rek tey dama làkk pël international mbokk yi Semester Avenue hangout tey nag ñu ñëw seet si ki nga xam ne mooy Mr and Mrs Baldeh man nag seen sant rek a ma neex macha allah ma ne ko macha allah ñu laal banta tuuti ñu ñëw nag si kër boo xam ne gars yi ay Gambien leen waaye nekkul Gambien rek MC dañuy yàgg si li nga xam ne moo nekk si seen sëy gis neen ñu bari tey ñu ngi doon sëy ana ñu ne leen nekkatuñ fa ana mu ngi ñaaw lool waaye ku nekk rek ak naka ngay sëy kan moo amee si góor la la jigéen bi yëpp dina leer si diggante bi nga xam ne nag mooy diggante Mr and Mrs Baldeh yaawut rek demoon nañ def Semester Avenue bu neex tamit amal leen yeneen couples yoo xam ne ñoom it wax leen seen jaar-jaar waaye ku nekk ak sa jaar-jaar Olof Njaay nag dafa ne ànd bu yàgg bi dëgg la kon nag lu yàgg rek a wóor seen ànd bi ngeen a ànd yéen a ko yàlla gën a jàppale ànd bi gën a neex a neex a neex ba ngeen gën a nekk paa ak neex waaye il faut que ma ne nag di ngeen nekk paa ak neex parce que yéen ngeen bëgg a sax moom mun naa nekk paa man moom foog naa mun naa des nii rek mun nga des nii rek kon nag yéen nga gis ngeen nanguwut ma bàyyi leen rek Mr Baldeh yaay borom kër bi yow laay ciral ma nuyu la fa salaamaaleykum maaleykum salaam na ngeen def askan na ngeen def jërëjëf welcome waaw maay Temba Baldeh obviously born and bred Gambian fii laa jógee fii laa juddoo fii laa yaroo fii fan fii Banjul well man ci kaw gi laa juddoo maa ngi juddoo Jaara Pakaliba foofu laa juddoo ci benn pol bu dëkki pol bu ndaw Tuutakunda foofu laa juddoo
yaroo foofu noonu foofu laa demee school. After ñu poli dañ dee move around so ñu move around ñu move dem Ñaamina so ñu dëkkal Ñaamina so ma dem Ñaamina Jaarem primary school foofu laa jeexale suma primary school ma jógee foofu noonu dem Amity High School. foofu laa jeexale high school. maanaam si boarding school. waaw. ci Covid ba. loolu am na solo. yes absolutely. Aïssatou. yow yaay kan ak foo jógee. man maay Aïssatou Baldeh maa ngi juddoo man tamit Kuntawur laa juddoo foofu laa yaroo defa suma nursery primary and then ma dem Amity High School. I guess you can see the connection there now. waaw man wax leen Aïssatou ne man maay borom jant dee bari pax ñii maa ngi ñëw si gars yi parce que am na yu bari yu ma dégga yoo xam ne tey foog ma siiwal. ak dégga tamit waaw so ma dem Amity High School ma jógee Amity High School ñëw naa fii def naa a computer classes ak school bu ñoo wax GCCI foog naa Ñas moo ko doon lifin waaye 4 months rek laa fa def su diggante bi nag ma sëy ma dem America. macha allah oncle nga ne yaa ngi jaar fi nga xam ne mooy Amity. right xanaa foofu nga gisee suma yumpaañ nag. foofu laa ko gisee ñun yëpp foofu la ñoo dem waaye fekkul ma foofu noonu. man dama bàyyi after moom mu dem foofu noonu. so dafa amoon suma benn broda foo naa schoolmate am la woon so ñu kooku moo indi woon nataalam. broda bi nu mu tudd. Adama Kande. suma cousin la and broda xam nga ñun poli rek. so ma gis nataalam mu ñëwee ma ne waaw kii moom il faut ma dem gis ko. fekkee xale la woon graduate sax so ma dem jëli suma certificate foofu noonu it was a pretext right to get my certificate over there. waaye ma dem foofu laa ko mitee. so ma oo ko ñu waa introduce so ñu xamante from there. We were friends first. We were friends first, kan moo right? ci kan. yow tamit loolu gën naa la waaw kay kan moo ci waaw ñu ngi am that story ñu ngi am mystery story de. ñu ngi am mystery story. kana njëkk a binda kan. maa ko njëkk a oode waaye kana njëkk a binda kan. kana njëkk a binda kan. leeral loolu. man Aïssatou wax bu ko faale da déedéet wax na. moom daf dee jaxase affaire si waaye moom moo njëkk a ñëw seet si ma so after that am na suma xarit bu dëkk seen kër ku ñoo wax Aïda Bojang ndeysaan xale bu suma xarit bu baax la kooku la joxoon yóbbante pour mu indil ma back in those days mu ngi doon struggle nag waaye mu dajale woon maa ko fàttale ko bente $25 la ma yónnee pour lunch. waaw so ba $25 bi accès nag Aïda di dellu si waat so ma binda ko a thank you letter for doing that. Yeah. Thank you letter bi noo ko captionné. Hello Mr. Baldeh, we were still friends at the time. Yeah. naxul na. Nice to meet you. loolu neex naa dégg kooku lan nga def bem la jox nataale Aïssatou. non ci man la dekkoon. maa ngi doon liggéey so moom mu ngi doon dem Amity so def day ñëw vacation ci man la dekkoon moom moo signé woon Aïssatou so ci man la dekkoon mi indi album nataal baa ngi ci album bi man foofu laa gisee nataal bi. so daf la doon wanal ay nataal moo jaxasoo ak nataal yi Aïssatou ndax basically dafa indi woon nataal just ku wan kan mooy Aïssatou. non dafa indi woon nataal yu bari ma album mu def ko ci because man suma xale la mu ngi doon dem school maa ngi ko doon fayal school so mu def ko si suma album bi nataal yi yëpp mu def ko foofu ma ne ko kii kan la mu ne ma Aïssatou Diawo obviously Aïssatou Diawo la sant ma ne ko ok so waxuma ko dara from there ma jël nataal bi nag man tam ma jël ko so ma doon dem Amity ma yóbbu wala nataal bi so ma demee laajte ko ñu ne ma kii suñu oo ko from girls dormitory obviously Amity xam nga am na girls dormitory and boys dormitory duñ dee mix su ma visit so lañ ma ñëw tase moom ci benn classroom rek ñu ñëw wante rek xam nga so ma ne ko maa ngi dellu ci kër ñoom Aïda laa dëkk Bundu so foofu la affaire bi starté it took us 2 years ñu ngi dëkk so after ma ko gisee rek man dama ko bëgg ma ko gisee rek dama ko waaw man I'm looking for a wife she was like 18 right so ma commencé dem ma seet si yaayam mu ngi yoon Banjul ma dem fa mu fa am benn auntie ndeysaan may her soul rest in peace auntie Ngenu moom she's my favorite auntie ma dem seeti yaayam foofu noonu ma jógee foofu noonu dem ci maamam maa ngi doon liggéey airport maa ngi doon def some teaching tamit teaching at Bundum primary school ma jógee foofu noonu ñu hire ma civil aviations so mu ngi am beneen auntie tamit beneen yaay tamit Kumba Ndaw te dekkoon Banjul Ending so foofu la doon dem visit si boobu tam su ma wàccee rek ma jaar foofu noonu dem seeti ko all along just to get to know her who she is what her background is meeting the family
You know, non la ko def. So dama dogal everything or pretty much the family, me get to know the family bala ma ko approach sa mom formally, you know what I mean. So ñu ngi nekkoon friends like almost 2 years before ñu commencé di say wala before ma dem to US. Oh, okay. Yeah. But that is girl learn. I said to love this uncle. Back in those days, liga gis mom lima gisoon ci mom bari bu ton that much because xam nga xalel ñun di naive torop. So nekki xalel nonu nga mel nu la neex xam nga yaangi am lu ñoo wax bad boys in those days. The mom, he was always a gentleman. Dafa sedon, he was about education. He's not flamboyant. And ñun xalé yi time bu doon du daan seet yooyu noonu. So I was just looking at him as a friend. Why fortunately for me loolu lay wax suma mbokk yi fu dem rek the same response la ñëpp di am. He just dañ ko dee embrace right away. Suma maam bés bu ko gisee mu ne ma kii mooy sa jëkkër ñi fi dee ñëw yëpp kii ku baax la. Suma anti ngeno bu moo wax tamit the same thing. Mu ne ma ne nag because sama fa demoon holidays. Mu ne ma ñu baree ngi ñëw si ñun like ñu ngi laajte sa affaire ak yooyu. Mu ne ma waaye boy bi fu mu nekk nii amul dara mu ne ma but there is a lot of potential. Se yaru na mandu na and he's very hard working. Mu ne ma ne su fekkee ne man ma yow mu ne ma forcé wu ma la nag si dara waaye su fekkee ne ma yow I think he is it. Ma ne ko waaw yéen ay suma kilifa xëy na yéen fi ngeen a gisee man du ma gisee foofu noonu waaye loo leen bëgg rek I'm okay with that. Dégg ndigal tamit bokk na si. So yow nga gis uncle xam ne ne ku nice nga wax dëgg ne yàlla xaw ma ndax ni nga nice léegi noonu nga nice woon démba. Yow tam. Uncle loo wax. Ok léegi la gën a nice na démba la daaxa. kii kay moom kii soo ko gisee. dafa mel ni ceeñut sax. déedéet kay. ma ko gisee woon démba ak tey. yëpp same la. you know same la. But I fell in love with who he was as an individual. Naka la mando, naka la dey carry himself. Even though he didn't have much, ñu doon ñoo ko ëppoon place, ñoo ko ëppoon xaalis and all that stuff. Waaye nim dee carry boppam te man dama bëggoon sëy góor boo xam ne dina ma respect, dina ma teg suma place ba pare jiital si suma ay mbokk on top of that. Te moom loolu la def. Depuis in the beginning, comme lim ko waxee suma ay waajur la njëkk a waxal, mu try to get to know my family first balaa moo wax ak man. Yeah. So da ngeen sëy uncle biir Gambia nga da ngeen dem ba America ngeen sëy fan ngeen sëy. maa ngi nekkoon America buñ doon takka. waaye comme ni mu la ko waxee ñu ngi nekkoon friends wala ñu nekkoon. xam nga bu time boobu noonu dama ko ne tamit xam nga man I'm looking for a wife. Okay. So si period bi within these 2 years we get to know each other. Su fekkee ne you know lu xam ne you know bëgg nga ko waa bëgg na ñu ànd kon ñu take it off from there. But man I'm looking for a wife. Man tam ma ko gisee dama gis ne def dee ruus nit ku xam ne la you know she's not somebody ku xam ne dafa loud, you know what I mean. So man I was always in the background kind of shy, you know. But ma ko gisee dama xam ne waaw kii dafa yaru te obviously she was beautiful. She was, you know, I mean she's still beautiful obviously, right? So ma ko gisee dama ne wow this xanaa su ko yàlla dogalut de but di moom I'm going to pursue it to the last minute. You know, so ma nekkee America ma demee America we stayed in touch for about a year 2 years almost. Ci la wax ne you know what bëgg naa takk. You know, it was risky then. Right, nga nekk si sa jabar nekk fale, nga nekk fale sa jabar nekk fii wala sa jànq nekk fii. It was kind of risky. So we all took the risk. Understand? So ñu ne su fekkee ne lu xam ne yàlla def ko dogal daal we would just take it. Amoon kayit ma demee because I was a student. Ma demee dem ma school so I was a student over there. So ma ne waaye lii daal laaja suma boy si maa ngi dekkoon nag moom dama aj nataalam bi ci suma boori table at night yooyu noonu you know nataalam boobu noonu maa ngi ko amee benn tey xam nga so it was just you know love on first sight for me. You know I wanted a wife. I wanted somebody ko xam ne dafa am discipline dafa bëgg suma ay mbokk ak suma friends and everything loolu laa doon ut you know so ma ko gisee daal ma ne bii man xanaa su ko yàlla dogalul but I'm gonna pursue this to the last minute. Aïssatou yow suma laalate rek Paul nga na nekkuloo Paul. Man Paul la man suma kanam bi soo ko gisee sax ne Paul la Jaawo la santa yaa suma pa Jaawo la santa. Okay, so Mr. Baldeh loolu dina ma indi suma next question xam nga ñun rek Gambia jamono jooju noonu Paul daf dee sëy ak Paul yu bari bari mu ko dee daanaka dama ko daan gis olof yi sëy ak olof yi njaago yi sëy ak njaago yi xanaa lu Aïssatou nekk Paul moo tax famille bi accept oo naka la
Well, man, jabar la don ut. Te man ci sosé la yaro. ñom ñoo judo, ñom ñoo yaro. Légui suma laké sosé la dañ dé wax né waaw ki la du sosé la. So ci ñom la judo, ñom la yaro, dama xamanté ak ñom. Déguma on all of that at the time. Mako don meet sosé lañ don lak. Bente all of it. Bente all of it, you can tell, right? So why suma yaay xam nga Paul yi ñom they are very grounded. Xam nga suma yaay dafa bëggon ma ut jabari Paul obviously. Why man ko doma utal jabar nak man may utal suma bopa jabar because why man ma fi la tok be nga indil ma fi kenen ko xamne bëgguma ko so point finger so many places what I mean pour ma ut man ko no man doma utal jabar man may utal suma bopa jabar why buma ko gisee ma indé natalam bi ma jokko man ma bo jël fo jëlé ki man ko wax ma rek da bëgg nga natal bi da bëggulo natal bi wala fofu la starté pour mère bi mom manama wow ki buganako so mata on da Paul la du Paul henya mom ci parents yi mu mata why as far as concerned love be more genon na important. So bi nga demé America Aissatou yow kagn sey at what age de gane ne bi nga sey ak Mr. Baldeh xale bu ndaw nga I was 18 years old xale bu ndaw la won I was really young lima de was ma xale la sax bima don say I had no business getting married but then Lulu, it's not unusual in the Gambia for me to say that early. But pare so dem sa Gambia fi ben pass certain ages, Why I was really young, I was very young. I was 18 years old. How my left and right. So naka la meloon nga war a sëy ak koo xam ne mu ngi si Europe bi yow nga nekk fii si biir dëkk bi lu bari dañ ko di dégg di nga dégg yeneen nit sax dinañ bëgg a takka nit waaye ñu ne xale Gambie soo leen takkee nga bàyyi leen fii mooy loolu lu bari di nga ko dégg family dinañ wax fii président bi dina nekk fii yaa ngi sëy ak koo xam ne sax amul paper all kind of discrimination dina ñëw si sa mind yaa ngi doon dund lu mel noonu. Wow, come like everybody else, but the thing is, we were very realistic in our relationship. Being say, for now, them na almost a year, mung don jema ut kayit yoy nono. So yala yombalot ko won after lol nono. So after nak mané ko ne, you know what, fekk ñu don try son last try for his papers. Moy lu mu wara def pour ida man ma ñew wala mom mu mëna ñew. Waye dañ waxtaan be jubo mané ko ne fu mu nekk ni jox naa la 2 years within that 2 years su fekkee ne mun loo am kayit mun loo ñëw wala man mënuma dem ñu seet naka la ñoo def because bugguma waste time or yow nga waste my time ma toog fii for years gisante wuñ mu ne ma ne 2 year timeline bi mu ne ma dinaa ko jël waaye man suma proposal to you is 2 years bi nga ma jox nii man tam maa ngi liggéey lu ma liggéey dinaa la ko yónnee su ma amut kayit within 2 years dinaa ñëpp si ñu seet so yeah. So that was the plan. To non la ko defé won he was working 3 jobs do fanan kër sax lum liggéey rek yónnee si ñu ngi save lum liggéey yónnee si ñu ngi save yàlla rek ak ndogalam ci diggante bi rek mu ñëw am papers benn bés mu call ma mu ne ma ne guess what mu ne ko what mu ne ma I'm not coming so I'm not coming boobu pour man means like make up na mind and we're gonna get separated or whatever ma ne ko okay mu ne ma my papers got approved ma ne ko shut up fekk just excitement within 6 months foog naa moom dafa jógee si approval am bi rek si suma papers si la jëkk a suux so within that 6 months so with 2 years rek lañ nekk apart bi mu demee and then ma dem fekk ko fa so Mr. Baldeh ñu gis ne Aissatou dafa mel ni daf la jël rek tegal la pot rek yow it fu mu nekk nii message bi bu mu la ko joxee ne la fu mu nekk nii soo mënutee def dara within 2 years nga ngeen séparé message bi nu mu ñëwee si yow. Well, lu xam ne dañ ko discuss on daal comme ni ma ko waxee rek news bi it was kind of little bit interesting right waaye comme ni ma ko waxee rek man proposes God disposes man te dama gum ne rek ma ne you know what I'm gonna do my best if it's meant to be kon dafa happen xam nga so man dama liggéey so man dama amoon plan suma plan bi was because ma demee America dama waroon dem school right away so mënuma dem school right away ma ne léegi lu ma def dama liggéey toppatoo suma papers suma amee ma indi suma jabar suma mu ne indi suma jabar ba pare after ma dem school so ma def plan boobu noonu comme story bu mu la waxee suma boys yi ma dekkaloon ñoom tam they thought I had no business getting married at that age right because maa ngi dem America opportunities are there dew ma school sa may say even suma friends fii nii dañ ko doon wax wow what is he doing mu ngi indi jabaram la waaye man dama bëggoon a sëy dama yaakaaroon ne daal sëy bi moo gën a important su ma amee ba setul loolu noonu boobu su ma fi amee rek
then the next mun naa moom to the next move mooy the college before ma mun a dem college so loolu laa focus on ma ne ko damaa liggéey within 2 years waaye I knew what I was working on sama papers yu ma doon toppatoo amoon naa ci yaakaar so I knew what I was working on so suma goal bi mooy suma amee loolu rek right away dama ko file te time boobu noonu soo amee paper soo file within 6 months dañ la approve time boobu noonu it was easy fekkee yaaxuñ ko right fekkee papers it was easy so ci laa ko file the same day suma lawyer bi bés bu ma approve bés boobu la ko file so this is my goal here so the next 6 months su ma nee ñëw after that I'm focused on school so when age you get married to her? When I was about 25. 25. Yes. 24, 25, yeah. Nekk sa first jabar. Nekk sama first jabar. Musuloo am jabari tubaab also. Nok. Musuma am jabar. Loolu laa ko doon wax ne bëgguma say foofu sax dama ñëpp si what I mean dama liggéey ñëpp si ñëw sëy af na ma dem waaye lu nekk yàlla moo ko dee dogal rek def ma dama lokki rek ñu bari fuñ dee jaar xëy na man jaaruma foofu noonu yàlla dimbale ma. So sa early days in America first year. fu ma stay maa ngi stay naa 1 year in New York bu ma jógee fii obviously ñu bari suñ jógee fii ne dañoo dem so stay naa 1 year in New York I didn't like New York it was too crowded dafa bari woon nit torop bi bare koto yaa ngi stay together 10-15 people the same house man ma gisee loolu maa ngi dama bëgg a dem school so yàlla def maa ngi amoon friends yu xam ne move nañ Seattle very few people were there at the time waaye dama doon ut foo xam ne mun naa fa dem college ba pare mun naa fa bring up a family tamit I didn't like what I saw in New York. It was just too risky and so stayed off for 1 year after my soga moved them Seattle. To Seattle. Ñu nga nekk si koto Seattle yi nga xam ne ñoo njëkki move Seattle kañ yóbbu sa jabar Seattle. Seattle ay sapona mu ngi ñëw 1998. Si la ñëw December 1998. Fekke bari wuñ Seattle sa de very few people were there. Am na koto yu fa nekkoon obviously and suma friends yang fa woon maa ngi dëkk ak ñoom so moom 1998 la ñëw December 98 la ñëw Seattle. I said, how was the feeling? Naka la meloon? It was bittersweet parce que bi ma dem like I told you comme I was very young musuma tukki musuma dem fenn outside of school ñëw si komba gi dem ak yooyu noonu so yaa ngi dem to a foreign country nga nekk xaleel tamit nga war a dem si néegi sëy di gérer sëy ak liggéey ak yu kenn xamul waaye it was sweet in the sense ne fekkoon naa ko fa moom understand on na suma situation bi te support on na ma tamit but it was very difficult in the beginning dama doon jooy rek because of wéetaay bi xam nga yaa ngi miin fii dem ak ñëw bi comme ni nga ko waxee time bi maa dem Seattle tamit bari wutoon nit noonu torop even though dañ daan am xew di demalante di ñëwalante but at that age I was really young I was yeah métti woon na daal maa ngi xalaat am na time bu ma just demee dama dee jooy so because moom daf dee dem liggéeyi suba du dee ñëw ba 11 o'clock so man kenn maa dee nekk si kër gi seetaan naa télé ba xubu daas yeah dama dee jooy ba bugg a dee ba benn bés mu ma la mu ne ma dama bugg a ñu waxtaan ma ne ko waaw so ma ñëw toog si saal bi mu ne ma sa jooy yi métti na like what is going on is it you don't want to be here or what ma ne ko déedéet du loolu it doesn't have anything for wanting to be here ma ne ko it's just gonna take some getting used to waaye léegi man soo ma fekkee suma kër sax duma fekk maa ngi suma néeg maa ngi tëju rek so miin naa ko léegi to an extent boo xam ne suma yaay su ñëwee sax léegi daf ma dee mere bi ko su ma dee mën a toog ñuy waxtaan yooyu noonu waaye loolu métti woon na wéetaay side of it ne fii yaa ngi sa bunta yaa ngi ubbeeku fu la neex dem fële soo ñëwee tëj soo génnee tëj yoo kee naa faa des yeah that was a struggle. So ñu dégg tamit am na koto yu bari ñoo xam ne ñu ngi fa woon seen jabar yi nekkul fa very few ñoo fa nekkoon ñoo xam ne am nañ jabar Aïssatou nga nekk jigéen nga daan sëy léegi gis nañ ne Seattle mu ngi bari ay bitik yoo xam ne dañ dee jaay ay lekka yi ay maanaam yoo xam ne léjum yi ak yooyu noonu yu bari yoo xam ne amutoon jamono yooyu ay koŋ ay yeneen ak yeneen but léegi mu ngi am yow nga doon sëy naka nga doon gérer sa néeg mu difficult loolu ko am bagage yu sew yooyu. Seattle nag even back in those days pour am lekka pour toogal naxare wutoon tamit because mostly Seattle ñu fa nekk pretty much ñëpp dañu amoon kayit at that time so pour dem ak ñëw bi yóbbante bi daf dee easy ba pare soo yóbbante woon New York tamit dañ la dee mun a yónnee bagage ñu ngi amoon ay Indian stores yu nekkoon around tamit ñooñu suñ xamee ne comme ñun dañ dee laajte lii bagage sangam ñoom tam dañ dee def seen research ñu dem jënda ko either New York or Chicago or other states
ñu indi ko di ko stock da nga gis ne Indian bi nititu sax daf ko daan jaay so namuñu woon dara daal when it comes to that léegi nag loo leen def léegi nag mu gën a takar naa si su ñun Gambien yi ñun si seen boppa seen ak ci mel ni suma doom bi Fatmata Joma Camara ñoom tam ñu ngi am seen own African store so loo bëgga rek loo nama rek mu ngi fa waaw boobu nag ma yusaale opportunité bi ku tànk ki nga xam ne mooy Joma wax dëgg ni yàlla saa bu ma solee piis bu rafet rek Joma yow la xaw ma ko mosuma koo gis waaye daf ma bëggal boppam di ko wax jaajëf ku la bëgga rek yow it foog rek nga bëgga ko jërëjëf yéen waa Seattle people jërëjëf rek la ñu naan Uncle Demba ñu gis ne Seattle nekk na dëkk boo xam ne dëkk bu mag la Gambien su fa dëkk bari neen yow nga yàgga nekk Seattle bokk nga si kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Seattle ñu gis Baba Jah am na benn time boo xam ne génn na wax na lu bari si Seattle wax na ne am na jigéen yoo xam ne dañ fay nekk sax di nekk ñi nga xam ne ñoo nekk jëkkëri jàmbur yi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi am jabar ñuy nekk ak ñi nga xam ne ñu ngi am jëkkër yooyu yëpp ñu dégg ko ñu bari ñu fon ne Seattle dëkk bu bon la ñu bëggoon a xam rek gisoo neen tamit yaa ngi génn yow it nga wax si sa kaddu ñu bëggoon a xam rek lan mooy sa réaction si loolu because am na ñu bari tey xit na ñu ngi toog ñu ngi seetaan bëgg a ñëw Seattle waaye ñu ngi fon ne Seattle dëkk bu bon la so xam nga yëfi aduna dëkk foo dem am na ñu baax am na ñu bon right mun ngaa focus on lu bon wala nga focus lu baax gisoo nga time boobu noonu man génnoon na moo def a video because man tam ci media bi laa bokk right ma wone Seattle fii ay nurses ay doctors ay businessmen ay family men ñoo fi nekk yu xam ne samp nañ juma samp nañ lu bari def nañ lu bari yu xam ne aduna bi yëpp dañ dee toog di ko xoole so man I choose to focus on the positive understand nga nga hang out with the right people America nag mooy mel noonu rek America soo buggee bokk ak nit ñi xam ne ñuy baax lañ wala nga gis lu baax danga koo gis bésapi waaye soo buggee tamit dem gis leneen dangaa gis leneen so man lu ma laa wax ne rek Seattle ultimately is one of the most educated immigrants in America because am nañ a lot of nurses comme nu ma ko waxee am nañ doctors am nañ business entrepreneurs am nañ IT folks so college daal dañ ko dem suñ demee Seattle rek da ngaa focus on college am na ñu dem na focus on their own stuff but ultimately you have very very respected community in Seattle suñ génnee yow yaa ngi gis politicians suñ ñëwee sax they raise a lot of money in Seattle even TRRC and yooyu noonu yëpp ñëwoon nañ they raise a lot of money from that city so man I choose to focus on that because am na ñu xam ne ñu dañ dee ubbi suñ buntay xale yi dañ dee ñëw yaru foofu noonu so dëkk bi daal dafa mel ni soo ñëwee Gambia rek mun ngaa focus on the bad things wala nga focus on good things ultimately I think Seattle is one of the best cities in America te ñu fa dee dem yëpp mun nañ ko testify the rest of it nag is dafa depend on the individual yeah ku nekk ak sa gis-gis ku nekk ak sa jaar-jaar noonu la su ko defee ñu dugal si Aïssatou lan moo la gën a neex si Demba Baldeh su ma bëggee wax si Demba dangaa yaaxa interview bi li ma gën a neex si Demba is num ma def naka la def Demba amul dara nag te he's not the most handsome guy he's not the richest one but num ma def barki Demba laa génna ak Demba we went to some funeral here duma dee introduce sax su ma taxawee rek dañ ma dee wax oh Mrs. Baldeh so it's like he is proud of me as an individual he supports me 110%. suma jëkkër góor génnut ko si àdduna suma jëkkër laa la wax ne góor génnut ko si kër àdduna just because of nim ma def man ak nim def suma mbokka te amut si ñun kii suma buggee wax ci moom rek interview bi du dee dem du mun a sori daal waaye Demba moo gën ci man Demba moo gaaw ci man Demba moo am sutura pour man Demba moo ma amal yërmande ma suma mbokka yi Demba moo ma mun a sagal so lu ma wax si moom rek doyut Fatamba billahi yàlla bu ñu cat duga loolu lay wax ndax nit ñi dañ leen a gis ñu ngi nekk nii tey rek xamuñ xëj na mun nañ maa xool ne lu moo def ak kii wala xëj na soo gisee mu sëy ak kii xëj na lii moo tax ku nekkaa ngi am sa opinion on why this is but at the end of the day ñun ñaar mu ci nekka su lampay fayee moom xam na man xam na te foog naa ne doo sëy ak nit for 23 years xamuloo ko bem doy
te foog naa ne tamit doo see nit ki ba 23 years te fekk ne mbugeel ak cofeel nekkut foofu noonu kenn forcé wul ma kenn forcé wut ko moo ko tànn kon nag ni mu ko tànnee dama nga ut ku la tànn su ko defee seen kër neex exactement Mr. Baldeh loo gis si soxna si xool ko rek nga gis ma ne xool ko rek lan moo la gën a neex si moom so am na fu ma waxoon ne ma ne nit ki nu mu la traité su fekkee ne caméra yaa ngi on doo ko mun a joojee noonu waaye su ñëpp ñibee nga tëj bunta bi nu mu la dee traité ak nu mu la dee respecté ak nu mu la dee traité foofu nga dee xam ne kii def ma respect te def ma faale understand caméra si suñ nekkee on mun ngaa def lu nekk right waaye su nit ñi yëpp ñibee nga tëj sa bunta safi say foofu nga xam ne waaw am naa nit and from the get go dafa dem di extra mile lu xam ne def ma please wala dafa def lu xam ne musuta def lu xam ne def ma ruusloo ci biir nit ñi understand nga because man xam ne ne man I'm a kind of a community person, I'm a public person, like you guys know that, right? So num dee behave boppam ak nu ma dee téye ak suñ doom yi ak suma friends yi ak ñu dee ñëw ci kër gi yëpp loolu laa su ma ko gisee rek dal def ma dee doy respect bu ma jox ak nu ma dee traité suma family bi and everybody else te dama gis tamit nu mel ci family am bi man daal dama doon ut jabar bu xam ne is not a housewife somebody ku xam ne it's talented somebody ku xam ne is outgoing somebody ku xam ne dafa ñor xam naa laa koy waxee sax xam nga dafa fees néegam soo eggee ci néeg bi rek da nga xam ne waaw fii jigéen moo fi nekk man mun naa génn ma dem liggéey indi right waaye góor mënut a téye néeg mënut a amee néeg so jigéen mooy amee néeg so nu mu téyee néegam bi rek loolu rek doy na ma ko dee wax ne mënuma laa fay because ning ma dee treat and everything and everybody in Seattle have seen this story from the beginning up to now it's just consistent so ku gisee rek it's all consistent so appreciate naa ko daal mënuma ko fay man dama dee wax ne all the time in Gambia nit ñi góor yi ñoo dee xajal seen jabar yi waaye nga gis jabar bu xam ne dafa fayal jëkkëram mu dem xaj yóbbu la Mecca loolu yow da nga def sa research kon bu ma la lead waaw gis ngeen Gambia it is high time ñu bàyyi xuloo bi bàyyi ñiiroo bi bàyyi ñaaroo bi man dama ko dee wax rek soo leen bëggee bil dëkka ku nekk dafa seet naka la dëkka bi di demee waaye dëkka du mun a dem te kër yi rafetoon kër yi neexoon kon nag gis ngeen lii moo sabab seen kër mu neex Mr. Baldeh lan moo la gën a naxari si moom kii def dee underestimate boppam su ma ko amoon dama amoon dafa jëloon time sax pour mu dem school maa ngi ko bëgg a convince from the beginning ne dama gis talent in her boo xam ne léegi def dee underrate boppam su xalaatee and lu mu dee mën a defee su fekkee ne apply na boppam moo oh yeah she is just something else loolu waaye su ma ko mënoon na génne ci moom all the time explore that talent moo tax dama ko dee wax ne all the time dama ko dee jiital ma ne ko dama bëgg a explore sa opportunities yi nga sign more because I see it in you I see the talent I see the intelligence loolu laa su ma ko mënee am ci moom léegi-léegi mu ne ma maa dee ma gën a am confidence ci moom sax def léegi mu ne ma mënumaa def li ma ne ko of course mën nga koo def yu mën nga koo def ma nekk ci gannaaw bi rek di ko post so loolu rek man la ma dee lifin su ma mënee am loolu noonu ci foom daal moo tax ma encourage ko ñu dem ci business bi tamit all together because I see the talent I see the intelligence see things her head works masha Allah ma ne ko masha Allah ay lan moo la gën a naxari si suma oncle su ma ko waxee it's kind of going to be tacky waaye fooguma ne am na lu ma naxari si moom xëy na lu ma wax la what is inconvenient for me is ne dema su moo dugga si dara daf ko def 110% te it doesn't matter what it is it doesn't matter ne dafa dem si store bi rek jënd dara or is it political or is it with his kids or is it with mom ak man or relationships yu am friends ami ak moom li moo def daf ko dee overdo te liggéey bi sax tamit noonu la ci mel dafa jóg depuis 7 o'clock in the morning do tëdda sometimes by 2 a.m. So sometimes I just wish that he can unplug and just be present. Yeah, so, but that is not Liman Nahari Simom. It's more like a convenience and a concern for him and his health. Because that dia buga kuko sohla dal
he is available for everybody. So loolu dama ko dee mere dama ko dee ne gis mënuloo faj soxla yi yëpp te mënuloo wax ak nit ñi yëpp. Sometimes you have to unplug and just relax. Mu ne ma okay, I will do it. He's always eating on the run. Daf maa call ma ne maa ngi si yoon bi I will be 10 minutes away defaral ma lu maa lekka. Dama tàngal lekka bi mu ñëw taxaw pii nga jox ko lekka bi mu daw. So he's always on the go. I wish that he can reduce that a little bit. I think he knows I know. I don't like that about him. kon nag nekk ak sa story gis ngeen ko wax naa leen ko Semester Avenue tey with a difference Gambia saa su ne ma ko wax su ne Gambian Talents TV ñun we are here to inspire you yéen ndaw yi nga xam ne yéen ay seetaan tey bu leen dem fenn bàyyi leen ma WhatsApp bi bàyyi leen ma status si bàyyi leen ma Facebook bi seetaan leen lii starting to ending ngeen xool noonu naa fixé seen relationship su dee yaa ngi si sa relationship bi mu ngi kumuj kamaj yokkal foguma ne bëgg naa leen sama bopp a role model because it's a heavy thing to carry around. So what works for me might not be what works for you. Why my wax xale yi rek ne sooy sëy wala ngay dugga si sëy nga gëstu ko bu baax a baax te soo gisee nit ki ngay dugga si sëy muy laa yërëm wala muy laa bàyyil yéena yi daf la xam ku xam sa ndey xam sa baay xam si nga jógee yéena yum laa bëgg a def su xalaatee sa yaay wala mu xalaat sa papa dina la ko mun a baalal waaye koo xam ne daf la force si Facebook bi wala nga ne Fatou Samba moo ma joxoon sa nataal o nakam taka naa la next week maa ngi ñëw Gambia yoo xamuloon na Fatou Samba dafa lafañ ndax butam bi dafa toj or whatever wala xamantewu leen seen ay jikko tamit daal so loolu daf dee contribute a lot in loo xam ne comme sëy léegi duñ dee dox waaye su balaa ñoo dugg si sëy nañ dee bugg di gis kan ku la xamalut ku la amut lum la seetal du la yërëm te mun na laa def lu nekk so maa ngi leen a advice si loolu balaa ngaa dugg si sëy gestul waaji because suñ nekkee fële ne léegi xale góor yi mun nañoo jaay yu amut fekk seen nelaw doyut fële sax de waaye ku am $100 yónnee la wala €100 yónnee la nga foog ne yaa ci nekk mun ngaa jënd soko mun ngaa jënd jas na nga foog ne waaw maa ngi nii waaye fekk kooku fu mu nekk fële sax nelawam doyut waaye bente yi nañ bi bug di gestu the family's background nga xam kan ngaa seyal balaa nga ciy duga loolu am na solo Mr. Baldeh loo ñuy advice am ndaw yi nga xam ne ñu ngi bëgg a dugg si sëy rawatina nag sëy teel comme ni mu ko waxee bëgg ñoo present suñu bopp as role models for now a lot of the times action speaks louder than words so man nu ma dee def a lot of the times in fact da nga gis ne social media yi and all that we have some of the people you have ne dañoo celebrate suñu jabar da nga celebrate sa jabar but relationship is not 50-50 it's 100-100 xam nga da nga def li nga mun and is doo tayal doo wane okay kii du def nii so duma ko def yow li nga mun def ko ba pare am na yenn ñu ndaw yu xam ne in a relationship you have to focus on those nga maintain sa respect at sa dignity no matter xuloo bi nu am na yeneen lines daal bu ko cross nga xam ne nga gëstu back fi nga tase ak nit ki yaa ko bëggoon mu bugga la understand nga so nga gëstu foofu noonu nga seet fan lañ commencé yes ñëw nañ fii nii man suma musuta dëkka yow du ma musa am problème ak yow because musuñoo dëkk musuñoo xamante sa ko sëy soo leen sëy every time ngeen class personalities and all that why just it's a work in progress every day is a work in progress lu ma wax xale yi mooy ñu def an effort to know the person wala to know the person's family am nañ suñ problems yu bari yoo xam ne families yi dugga nañ ci and all that kind of stuff waaye at the end of the day yow am nga parents am naa parents nu ma traité sa parents noonu laa bëgg nga treat suma parents wala noonu laay traité sa parents so yooyu yëpp def de indi problème si sëy yi understand nga so xale yi bàyyi loolu noonu bàyyi ci xel bu baax ba pare kenn amuñ school foo xam ne dañaa wax ne lii lañ laa jàngal pour ni nga sëy ñun buñ doon sëy we were very very young so we have to take it by the day but we have to also know fi nga jógee li nga doon understand nga soo xamee loolu noonu nga xalaat sa parents yi ñun suñ yaay suñ maam yi sonnoon nañ torop si sëy so xalaate loolu noonu da nga xam ne sëy is not an easy ride it's not nga dugga ci rek nga am ci easy ride it's a work in progress ngeen am difference da ngeen a xee waaye soo leen xee at the end of the day nga neexal man maa dee neexal su xew bi amee daal su rongee sax man maa dee ñëw ma apologize xam nga because man xam naa ne man maay borom kër gi man maa nekk góor gi man maa war a defar su yaaxoo am na keneen kuy defal
ñaari góor duñ mën a nekk ci ne understand you know so kii dafa nekk jabar kii deka ne kalifa am il faut ngeen am kalifa daal so suñu xulooyee saa su li fi ne man maa ñëw you know su fekkee ne xam naa ne moom moo wrong 100% de maa ñëw apologize you know so lu maa def actually damaa defar damaa neexal pour you know pour mun a because man suma responsibility to make sure ne sëy bi dem through understand nga te nit ki ni nga ko traité soo ko joxee respect amut choice def la reciprocate because it's contagious xam nga du ma la mën a respect every day yow fu ñu tase rek nga ma disrespect all the time nit la you know ci xel la day living so loolu lay advice xale yi daal let them work on their relationships buñ give up Rome was not built in a day you know ngeen commencé ba pare ngeen am transparency communication dafa important ci media bi la ci sëy ci relationship foo nekk communication dafa important léegi mun naa la wax lu xam ne bëgguloo ko dégg waaye still at least waa naa la ko understand nga so ñu nekk an open book waaye su yaa ngi nubu man maa ngi nubu maa ngi def suma account yow yaa ngi def sa account yaa ngi def sa projects maa ngi def suma projects su yàggee dañoo am different def ñoo gën a you know xaaj rek so xale yi bàyyi noonu xel you know yu xam ne sa jëkkër lu mu am yaa ko moom sa jabar lu mu am yaa ko moom ngeen bokka ko te communication boobu noonu is very 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 important ngeen nekk di toog yéen ñaari rek ba pare booy ñu génnee seen jabar yi go to dinner because America yow xam nga ñu fa nekk ñoom pause ma everybody people work so hard they work so hard léegi dangaa daw ba fàtte sa relationship nga create time su fekkee ne benn bés la sax ngay off ak sa jabar yóbbu ko out to dinner ngeen reconnect especially soo leen amee doom it's very very difficult America is so difficult Europe yëpp a difficult soo leen amee doom ngeen connect léegi nga génn reconnect dress be nice ngeen go out have a nice dinner ngeen reconnect understand ngeen waxtaan everything ngeen ñëw loolu la ñu war a def suñu defee loolu noonu I guarantee a lot of relationships would be successful. Should we call him the love doctor? You want to doctor Mugir, Doctor Mugir was not. I said, you only want to take just walk for a thick people support. Mashallah, sometimes it's so uncomfortable when you want to you melni. But I'm not lo xamantay nit su ko defute mu ngi yaxalu ba te xamul ko. Su ko defé dañu dugga tuti rek ci dëkk America. Loolu la def America yeen lan ngeen nekk di def. xam ne def neen ay gëstu yu ndaw yéen a ngi def real estate boobu dégg neen si dugga si dabaay boppam waaye different from real estate bi ngeen a def lan ngeen a def work yeah ñun tam you know comme nu ma ko waxee rek fu ñu starté you know I mean it was from the ground up from the beginning bu ñu demee America you know we started you know man I liggéey naa in the hospital for 6 months you know as a CNA nursing assistant you know waaye dama defoon loolu noonu pour ma mun a am because seen safety then flexible pour nga mën a dem school understand nga so nga commencé from the bottom def loolu noonu dem school dama liggéey 16 hours 40 hours in 3 days ma mën a dem school understand nga loolu moo gën a difficult foofu noonu so def naa CNA boobu noonu for about 6 months after ma demee school ba pare you know ma graduate school ba pare ma move to human resources business la study so ma study business ba pare ma move to human resources so may nekk di hire folks you know to employ people so loolu laa def naa for almost like 15 years you know waaye ci diggante loolu ma graduate from school suma first degree ma start the real estate business because business laa study so bëggoon naa def suma own business but obviously it's not easy right dangaa commencé def lu nekk ndànk la daal dangaa def ndànk so ma def human resources boobu noonu maa ngi def suma business you know so moom ma dem school you know moom ma help me support me to go to school because bu mu ñëwee def doon liggéey 2 jobs man maay dem school understand nga mu ngi am xale yi obviously am na ñetti doom so moom mooy nekkal ci kër gi man maa ngi dem school so after ma demee ba ci kanam moom tam man tam you know moom bu mu amee xale yi ba pare man tam ma encourage ko mu dem school understand nga mu commencé loolu noonu so you know loolu laa doon liggéey human resources daal loolu laa doon def maa ngi def IT recruiting you know after ma ne ko you know what dama bëgg a def business bi full time so dama bëgg a quit rek ma dem business bi full time yàlla def fu maa liggéey mu ñëw liggéey foofu noonu ci compagnie bi tamit so léegi mun naa liggéey you know man ma dem def business bi so risk there on a lot of risk daal but that's what we were doing in there so moom mun naa wax lu moo liggéey and all that kind of comme ni mu ko waxee rek man tam bi ma demee liggéey naa CNA as a nursing assistant si benn retirement home lim doon wax ni bu mu doon dem school because the school was getting harder so moom mu wàññi awasam yi then man ma pick up
liggéey naa 3 jobs to maintain our family dama daan liggéey two jobs during the week then benn bi ma dem during the weekend so dama daan liggéey 7 days a week just so we can have enough to be able to pay our bills waaye moom bu mu paree man excuse bi yëpp lu la yow demal rek comme lim dee wax la always I think he has more faith in me than I do in myself sometimes waaye moom bu mu jeexalee school then mu nekk di ma pousse dangaa dem school mu tombee nag suma caat mi mu start school so su ma ko wàccee si daycare bi ma ñibbisi si kër gi night laa doon liggéey dama dee nekk di nelaw rek all day so mu ne ma ne you know what you're not doing anything and you're just wasting so man tam noonu laa demee school ma góorgóorlu ba am suma bachelor's in ethics and human behavior dafa mel ni comme psychology right ba pare ma minor in human rights so I do have a bachelor's degree léegi maa ngi liggéey at benn insurance company account manager laa foofu noonu ba pare like he said maa ngi def real estate bi tamit ak moom fu mu nekk nii Masha Allah ma ne ko Masha Allah noonu la ma ne ko noonu la Semester Avenue Semester Avenue bi nga xam ne I hope you guys are inspired and you will be inspired and you will get to be inspired more and more and more Aïssatou dégg neen si gëstu bu ndaw bu ñu def ne yaa fayal alaaji bi mu dem Màkka naka la loolu ñëwee comme li ma la ko waxee rek bu njëkk bi ma laajee loo mun a wax si Demba foog naa loolu foofu la faaxee ko ku la ñëw ekati la yóbbu la ba America kooku def la ne kaay ñu barke right mu ngi am ay rakaam mu ngi am mbokkam mënoon naa indi ku nekk def ma fi si néegi luwaas di ma yónnee $100 or $200 every month te I would be okay with that waaye defut loolu moom the goal am from the beginning is pour man ma ñëw mooy kaay ñu tekki comme ni ma ko waxee te bi ma demee tamit jàppale bi ma jàppale comme defut ma a competition defut ma ne I was his housewife or whatever he made me a partner in everything that he does ñun suñ accounts everything is the same suñ properties everything is in all of our names amul dara lu ma xamut aw ma dara lu ma xamut waaye bii nii ine woon naa ko pour defal ko loo xam ne man tam dinaa ko mën a wax Balde jërëjëf for everything because fu ma nekk tey that's okay ak suma family ba ma mun a jàppale suma ñoom yaay gannaaw yàlla moom la waaye mun na ko defut ko ba pare ak ni ma dee def foog naa ne ku ma gis ak Demba rek everybody you just love your wife and it's not just a public thing su ma nekkee ak moom rek man kenn kii lu ma dee def maa yàlla rek a ko xam yéena yi ma dee defal sax su ko nit gisoon si biti sax dangaa waa kii mu ngi wér yaa te li noba moo ëppa li fees kii paasi maaka doyut suma diggante ak kii paasi maaka doyut fa wallahi su ma amoon lu paase loolu noonu dinaa ko doon def loolu moo inspire woon loolu pour ma toog rek ma xalaat ne waa ji naka laa koo delloo njukkal naka laa ko waxee ne thank you for everything and thank you for the life that we built and that was it that was the motive behind it defuma ko pour wane wu defuma ko ne dama am extra xaalis defuma ko ne dañ am alal or whatever I just wanted to say thank you for my life yeah so xaalis bi ngeen bokk account di safe naka nga def ba moom yëgut ne léegi nag ni ma doon defee boobu noonu actually understand toon in the beginning mu ngi doon bëgg a indi a little bit of issues waaye ma ne later on dina understand so su ma jotee suma paycheck ñaari yoon lañ ñu dee fay so su ma jotee bii mu dugga su ma jotee beneen ma divert ko in another account so dafa ne xanaa this month fayuñ la ma ne ko waa fay nañ ma dafa am li ma nekk di toppatoo Banjul so it was like oh léegi dangaa def stuff Banjul and I don't know about it I was just laughing even though it was hurting me and maybe he was thinking otherwise of me waaye noonu rek laa mënoon a def te nga xam ne du ko yëg te bëggoon naa koo def si xaalis boo xam ne suma ñaxala man maa ko liggéey nga xam ne butuutam nee ko si that was my intention so after when everything came out ma ne ko well we remember this conversation ma ne ko this is what I was working on yeah so we ironed that out Mr. Balde sa jabar yóbbu la Màkka
naka la xewee ak news bi bu mu ñëwee si yow ne ticket yi maakaa ngi nii noo def. It was a big surprise. Musuma gis surprise boobu noonu experience am ci yu mel nii noonu def ko toppatoo yëpp dafa sàcc suma passeport bi sax mu yónni ko ci imam bi ba ñu defal ma visa everything man yëguma ci dara. understand so imam bi dafa ñëw ci man benn ngoon rek imam bi ñëw indi ànd fa ak xaritam yi and all that mu ne ma dañ ñëw ci kër gi daal pour waxtaan ak yow so buñ toogee ba pare imam bi mu ne ma sa jabar man dama foog na sax suma jabar am na lu mu def comme dafa am ñu mu jotee ak yu mel ni moo tax imam bi ñëw foofu noonu naan all that ma ragal nag ma am suspense ma ne waaw imam bi nu moo doy def so imam bi mu ne ma sa jabar def na lu xam ne kenn mësul koo def ma ne what mu ne ma sa jabar benn tey maa ngi ragal de fu ma nekk moom xaw ma sax ci fu ma toog waaw mu ngi toog mu ngi toog ñoom ñoom xam nañ ci dara man xaw ma ci dara loolu tuuti mu rey ma xam nga fu ma toog ma imam bu mu ne ma sa jabar def la jëndal ticket da ngaa dem hajj this year def ma jam fa actually because Bercy la ma promission dañ bëggoon na dem Bercy right so imam bi mu ne ma sa jabar def la jëndal ticket pour nga dem Mecca man maa ngi doon plan xëy na di following year ma def efforts yooyu noonu so dafa ñëw as a complete surprise so dama freeze in fact bindoon naa loolu noonu ci Facebook one time ma explain affaire bi nu mu dama freeze daal ma ne waaw lii daal musuma koo gis it was very very emotional fu ma toog waaye ma xalaate ma ne nit ki ku la mën a defal loolu noonu ku la mën a ene loolu kooku yëpp la ene ci aduna ak laakara because foofu la understand nga xam ne it was something that you xam ne mënuma koo fay daal mënuma koo fay ci loolu noonu it was very very surprising but I did appreciate naa ko trop mënuma ko fay moom tam moo ay parents am and everything. Masha Allah. Gis ngeen ko dégg ngeen ko Mr. Baldeh mi ne jabarama ko fayal nii la ko jabar ji plan yi moo tax ma ne janax dee bari pax muus dee mun a wax ngeew Aysatu yoo daal xaw ma fan la génn de waaye mun naa suñu alaaji bi su ko defee rek Aïcha ñu ñëw si li nga xam ne moo nekk Amérique Mr. Baldeh ñu gis ne yow yaa ngi involve si biir Seattle lu bari gis nañ ne communauté bi ñu bari respect nañ la ñu bari jox nañ la sa gédda comme sa jabar nu ko waxee mi ne da ngaa toog di dox sa soxla di dox lu bari bari just rek ku serve sa community nga nekk among the first Gambians yu dem Seattle loolu nu mel ak kan ñoo fa nekkoon si seen jamono because it's good research history su ko defee xale yi absolutely bu ma fa demee nag suma benn xarit bu baax mu ngi fa demee Baba Dabo moom actually moo nekkoon suma njaati gi foofu noonu moom la mu ngi def business money transfer business la dee def amoon na ñu fa nekkoon yu mel ni ñoom Idi Sali, the Lee brothers were there. Ñoom ak seen jabar yi Idi Lee brother was there with his wife. ñoom Mballo Dabo, mi nga dégg Mballo Dabo was there. ñoom da original Seattle la. In fact bi mu ñëwee moom laa ko denkal and all that kind of stuff. ñoom Sidi Kinte, Mariama Sidi. ñoom Sibo Bojang was also there. am na ñu bari am na Brikama boys yu bari yu fa nekk ñoom Sibi Karang am nga so because Seattle Brikama base la tamit ak boy yu ndaw boy yu bari yu fa nekkoon ak badi bu ngay ñu ngi fa ñoom Mustafa Conte was there ñu bari daal fekkee bari nañ fa tuuti daal waaye time boobu noonu dafa xaw na lonely but it was also good because ñu bari ñu ngi focus on education and then just liggéey comme ni ma la ko waxee rek Seattle daal jigéen yi fa nekk sax liggéey rek everybody just liggéey fa nekk it was lonely but Seattle is a good city because weather bi garaawut noonu def dee taw all the time waaye mun ngaa dawal sa moto bi fu nekk suy taw du dee snow that much waaye liggéey bi baax na soo nangoo liggéey daal mun nga am a good job so buggee dem school mun ngaa dem school up to the university level so amul paper sax mun ngaa dem school so it was difficult waaye ñu bari boys were very very ambitious ñoom yëpp ñu dem school daal ñu am seen education Aïssatou noo dundee foofu noonu dem nga nekk jabar ju ndaw di sëy nga nekk one of the first wives yoo xam ne nekkoon nañ biir Seattle noo dundee moment si it was beautiful back in those days Seattle dafa neexoon masha Allah soo ñëwee sëy si nii comme man ni dëkk bi jigéen ñi yëpp ku nekk daf laa ñëw seet si ñii di la indil bool ñii di la indil sigeer ñii jëndal la cuuraay ñii di la won fan ngaa dem ñii di la jëndal ay gifts
we were one. Seattle was like a family. So da nga gis ne su julli amee woon there was very few women ñun ñu fa nekk so boy bu nekk ku si am jabar comme ñi la gën a jegeñ dañoo ñëw sa kër ñu julli fa ak yow waaye nga gis boy si suñ jógee suñ kër dem si kër ñoom Sidi dem si kër ñoom Mbaalo dem si ñoom di round ñun yëpp daal parce que bari wuñ woon waaye Seattle bari woon na jaama trop bari woon na fa ay mag yoo xam ne dañ daan jagal di make sure ne xale yi ñu ngi nekk benn di ñu won yoon. yéen si jigéen ñi noo leen daan dundee Seattle. comme ni ma ko waxee rek ñun jigéen ñi sax dañ déggoo woon ba bugg a dee man su ma amee comme ma am biir nii comme ñi ma gën a jegeñ dañ ma organiser baby shower te ñëppay ñëw ñëpp a laa jàppale comme soo amaan doom sax yow pour lu ngaa def sa doom bi doo ko dee xalaat sax parce que xam nga ne jigéen ñi nekk fii nii ñooy jënd bagage yooyu noonu yëpp so yow li ngaa sol rek nga dee jënd ak sa lifin soo wasinee tamit soo koolee ne wasin naa Fatima ne la dinaa toog a benn cin kii ne la dinaa indi lii kii ne la at the end of the day you just show up jigéen ñi ñoo laa toppatooyal everything on top of that ñu génnee seen dool yi ñu jox la ko Seattle neexoon na neex boo xam ne mujjee bi da ngay mel ni fii nga nekk wala yaa sa ay mbokka yéen a dëkk because of jàppale wante buñ doon jàppale wante loolu neex naa dégg ma ne ko loolu neex naa dégg naka nga di balance work life balance man unlike Demba I am very good at it unlike him man dama dee mun a unplug so suma waxtu wàcca su jotee dama wàcca suma waxtu tooga ak clean su jotee so dama dee schedule suma boppam waaye when it comes to my time like I need him dama dee make sure that I need him even if that means taking his phone away wala ma prepare or organize loo xam ne sax yëgut ko mën na ko ne tey dañoo dem place nangam suñu àggee mu jël téléphone bi mën na ko just give me that phone back yeah so I'm very good in that comme li ma wax those are one of my skills yoo xam ne I can like suma organizational skills yi they are good I would not say perfect but it's good dama dee mën a def loolu encore moom loolu la mënul yow nag work life comme num la wane ñun lu tubaab di wane workaholics da nga enjoy work I have fun doing work understand nga but I also value family understand nga dama day dem liggéey waaye suma xale yi dañ doon play sports te Seattle yëpp gis nañ ko ma liggéey dama day unplug at the time of basketball wala cheer yooyu noonu ma dem attend ko si suma xale yi understand nga work life balance is very very difficult in Seattle waaye il faut nga li nga def soo ko likee da ngaa gis ne soo demee liggéey doo stress waaye the fundamental thing is that soo amee jabar bu xam ne tamit dafa ground boppam noo mun a liggéey soona soo ñëpp see kër da ngaa mun a unplug understand nga da ngaa mun a noppale ko at least don't worry about coming home and then stressing so come during struggle bi bugguma wax too much about the struggle but it was very difficult because ñun dañoo dem liggéey ba pare suñu wàccee ba pare ñu plug on the radio ñu plug on ñu nekk di binda when I run my own newspaper di nekk di binda all night léegi mu ne ma yow da nga am double life so léegi it was very difficult because da ngaa liggéey ba wàcca wala run sa business soo ñëwee you have to tune into what's going on in the Gambia as well so ñoom jigéen ñi ñoom ñoo nekk casualty da ngaa gis ne ñun we dedicated more time on the struggle pretty much than family am na ñu xam ne in fact lose nañ ci seen jabar and then foofu laa doon bëgg a ñëw dugg si sax yow lan moo la motivate ba nga dugg si struggle bi well ñëwoon naa fi 2005 because man bu change bi amee woon in 1994 maa ngi support naa change bi because dafa yàggoon te mënuñoo change government AFPRC support naa and accountability transparency was very good language right ku nekk amoon na ci attraction waaye bu ñu demee ba 2005 ma ñëpp si fii nii ñëw ji 2005 ma gis nu ñu dee traité nit ñi ma dem NIA ma gis nu ñee toocoo nit ñi nu ñoo traité nit ñi ma ne daal fii su ma ñibbee daal il faut ma bokka ci lu xam ne dama fight luy happen Gambia te lu ma doon gën a naxari rek mooy ñun yëpp fii lañ juddoo ñun yëpp fii la suñ maam yi juddoo so kenn nit wala a group of people jógee rek ñu ne ñoom moom dëkk bi wala ñoom luñ leen ne loolu la ñoo def man loolu laa doon gën a bañ ma ne su ma yaa def ma doon mu ne ma bul bokk ci suma goro bul bokk ci li soo ci bokkee doo mun a ñëw Banjul ma ne waaye réew mi su amee problème doomi réew muy baax yi ñooy jóg
da ngeen a wax seen doom yi jóg fight lu xam ne loolu moo happen foofu noonu so man lu ma dugaloon ci struggle bi daal mooy de nuñ doon traité nit ñi man suma mbokka musuñ koo arrest wala ñu tëj ko waaye nuñ doon traité doomi nit ñi daal it was my responsibility suma responsibility pour ma ne you know what suma jabar mun naa jógee fii mu dem Banjul vacation ba pare wala kenn ku nekk mun ngaa jógee fii nii dem Banjul vacation dem seeti sa yaay sa parents yi nga ñëpp si without a problem waaye loolu la suñ ko buggee stop nag responsibility bi ci doomi réew mi la nekk pour ñu fight ko so loolu tax man ma dugga ci bugguma woon ci dara maa ngi doon toppatoo suma business maa ngi toppatoo mënoon naa focus on something else waaye comme Pa Ousmane nu mu ko defee dama dee obsessed about the struggle because loolu moo ma doon naxari su ma toogee benn bés la kii dañ ko arrest wala kii rey nañ ko waaw loolu def ma doon lifin trop ñu gis ne fu mu nekk nii ku nekk dafa jóg di claim ne moom moo xeexal Gambia gis neen fi ñoo xam ne tey wax nañ ne bu du toon ñoom Gambia Yaya Jammeh dafa génn certain people ñu ngi claim ne tey ñoom ñoo xeexal struggle bi ñoom ñoo nekkoon the founding fathers of the struggle but sa tur moom wax dëgg ne yàlla si research buñ def and few others yu interview mention nañ sa tur so ñu bëggoon a xam rek ñan ak ñan ñoo bokkoon si the first people ñu start struggle bi si ñi nga xam waaye man foog naa bu ma duggee ci struggle bi fekkoon naa ci ñu fa nekkoon am na organisation bu ñu doon waxee Save the Gambia Democracy Project gis ne first coalition bu happen noonu ñoom ñoo ko organisé ñoom ñoo invite opposition bi pour ñu amee coalition naad bu ñu doon form naad Save the Gambia Democracy Project ñoo ko doon def ñoom Banka Mané ñoom Sol Mbenga ñoom Pa Samba Diaw ñoom Jo Sambu nga am Mayla Touré nga am Ablaye Diallo Siga Diagne suñ lioness bi a lot of people yàggoon nañ ci struggle bi ñoom Tukulóor si am na a lot of people yoo xam ne in fact ñu ngi doon xeex ci background fekkee ñooñu xam ñun media bi moo ñu feeñuloo media bi moo tax ñu gën a feeñ waaye am na ñu bari yu fa nekkoon ñu xam ne ñu ngi def seen struggle from the get go ñu ngi doon def seen struggle ñu ngi doon xeex what was going on because ñoom gisoon nañ luy xew daal is not so man tam noonu laa duggee si struggle bi waaye because of the media moo tax ñu feeñ ci tuuti sax jamono jooju si yan plateforme ngeen daan use di daan communiquer Gambia L I think Gambia L obviously amoon na Gambia Post amoon na All Gambia am na benn boy Buba Cissé mu ngi nekkoon Wisconsin moom moo set up on All Gambia so ñun yëpp ñak freedom ñun yëpp foofu lañ doon binda because man dama nekkoon actually media practitioner before in high school dama doon binda in high school ma nekkee Amity man maa nekkoon seen president of the media current affairs so dama amoon interest on mass media te study naa loolu foofu tamit defoon naa film defoon naa reporting and all that kind of stuff so man ma ci noonu am interest waaye so loolu lañ doon use Gambia L Gambia Post nga am All Gambia moo nekkoon the only website obviously freedom ñëw nga am ci there was actually the Gambia Post amoon nañ events ñoom ñoo start on radio bi so ak kii ni the Gambia Journal ñoom Mbaye Sarr ñoom ñoo nekkoon Maryland ñoom tam ñu starté ko so ñu bari start nañ ko before ñun dañ ñëw rek ñu bokk ci teg ko to the next level ñu bari bokkoon nañ si ñu ñëw rek teg ko to the next level Aïssatou ku la xam gisul la si politique ku la xam du lay dégg si politique suñu oncle li yëngu si politique noo daan dundee moment si yooyu man comme lim ko waxee su dara xewaan ñun ñoo dee nekk di first casualties so dama dee wax some of our biggest fights was during the struggle parce que ñoom dee def ndema foog na ñetti yoon laa ko gis moo joy like really shed tears was two of it was during the struggle benn bi maa ngi fàttaliku buñ rey Single Nyasi when Single Nyasi died actually in New York City it took me 2 days kii lekkul like he was just bawling like joy like bay himat si góor ak the second time ko gisee mooy bu yaayam gaañoo si laa gis boobu and the third time was when actually the election was won against Yaya Jammeh boobu dama ko fekk mu ngi tëdda fekk gaa yi ngi all night ñu ngi report ñu ngi def kenn xamul after mu sona nag ma ne ko dangaa dem tëdda ba si kanam su ko defee soo amee like a 2-hour rest nga ñëw come back so mu hand over si Mama Linguère ñu ñëw di lifin while he was taking that nap they made the announcement so ma dem ma eeko
ma ne ko daddy ma jóg ma ne ko congratulations mu ne ma what ma ne ko congratulations rek mu téye ma so he was hugging me for over 10 minutes just falling just crying ma naan ko congratulations you guys did it waaye li nga doon wax métti na lool parce que ñun ñëpp mënuñu woon a dugg si politics te politics is a nasty game it's a nasty game amuñ luñ leen waxut amuñ luñ leen tegut amul tuumal boo xam ne tuumaluñ ko tuumal nañ ko dafa nekk ay jigéen tuumal nañ ma dama nekk ay góor just to get to him at that time so you had to be very strong to be able to do that loolu ak saagande yi ak you can xamut so man for him to protect me yëguma Lisa waaye daf ma blogoon on every social media site boo xam ne he had a hand in it nga xam ne duma ko dee gis even gay naa ko duma daan gis gay naa ko in my feed or duma leen dee mun a read waaye intentionally he was doing that to protect me. Yeah, but it was really hard. There was a lot of rumors. You have to just make it up. Like, you know, why at the end of the day, mom hamna man mai kan, man hamna mom mai kan. So that really helped and we prevailed. Man, struggle beyond it. No. It wasn't easy. No. I'm not time bo hamne sa ñu ngi xulo bo hamne because dañ jé tëdd bi 4 a.m. The phones are ringing 3 a.m. Léegi su téléphone bi ringaan daf daan daw jël phone bi because da mu ngi daw conflict mu dugg si biir closet bi so biir bés ba tiit rek ma dégg mu nga mu dugg si closet ma ne ko yow yaa ngi ànd ak sa sago lii mooy lan Yaay Jammeh dafa téye sa ndey na dafa téye sa baay rek Yaay Jammeh téewul suma ndey téewul suma baay waaye Yaay Jammeh doomi réew mi la téye like we just you fight for métti sax and that was all during the struggle why when I look back I'm glad and I'm so proud of him. I'm glad he did what he did. I'm glad even man suma boba wala suma yaay wala yaayam dégluwut leen mu continuer di def lu mu doon def ba ñu àgga fii tey. I'm really proud of him for that. ndeysaan nit mu ngi xool lu sori yaa ngi tuut fële ne diw mu ngi sonal boppam waaye ñii ñuy ndaanaani Gambia ñii leen war a célébrer kon nag Demba Baldeh mooy suñu gan ak ki nga xam ne nag mooy Aïssatou Baldeh di soxnaam ñu ñëw tey seen biir kër you still watching the Gambian Talents TV Semester Avenue Mr Baldeh léegi ñu dugg si Gaynako lan moo sababu Gaynako ak kan moo establish Gaynako. So Gaynako man dama ci leta bokkatami. I'm not the founder of Gaynako. I'm na suñ boy yoo xam ne ñoom ñoo found on Gaynako. Comme nu mu ko dee waxee rek fu ma ci dugga rek dama ko dee jël to the next level, right? Dama dee def 110%. So man founduma Gaynako. Suma yeneen boys yaa Yero Jallow Minnesota nga am Samba Baldeh moom moo nekk councilman bi léegi in Wisconsin nga am Mamadou Lama Jallow ñi ñoo nekk di original founders of Gaynako ñoom ñoo ko doon lifin so man comme nu ma ko waxee ma ñëwee 2005 Gaynako was founded 2006 waaye ma jógee fii nii 2005 ci laa commencé di binda waaye amoon naa interest a lot pour comment on politics and all that so ci la buñ lifinee sorobee Gaynako ba pare ma ñëw commencé di contribute foofu noonu as a political commentary xam nga so yàlla def yàlla Mamadou Lama Jallow North Carolina moom moo nekkoon suñu webmaster bi so ma commencé na di ko saado di jànga webmaster bi ba ma commencé man tam di post I mean time boobu noonu we do it manually right a lot of it was very difficult so noonu laa duggee daal so waaye ma ci duggee ma commencé di def ci suma resources it was very difficult comme ni nga ko waxee su fekkee ne nekkuloo di independent person financially nekkuloo di strong a little bit you cannot sustain it so mënuñoo sustain it waaye ñun Gaynako we always had it small but very classic xam nga ñu am suñ contributors yoo xam ne they're even anonymous contributors waaye they write a lot of good things ñuy contribute foofu noonu ñuy publish ba ñu commencé radio bi tam radio bi nag man maa ko commencé amoon nañ website bi without the radio waaye radio bi man maa ko commencé waaw so maa Yero Jallow and obviously ñu recruit ci Flex Dan UK mu ngi UK so a very, very ambitious young man. Obviously, later on, you am Mama Linguère ak Jite join us. Bunjoge Chifatu Kamara, join us. Why always we wanted that small, not too big, small, but with integrity and with dignity. Then Bugona am a different tone because there's a lot of fight even within the media. Time Bugonon, then Bugona am a different tone. New platform Bohamne. Instead of the radio, then you link up with all the radios, despite all the fight that was happening. So no lañ doon carré suñ boppa daal
you know. So gaynako non la lifine bente we're small, you know, but at least we've had that reputation of really always focusing on the issues, no personality stuff and all that stuff. Lolo amna solo dégg ngeen wax bi man lolo moma ci gëna neex. I think this high time Gambia media ñun ñep ñu ñëw nekk benn liggéey def comme Sénégal amul kii fii la kële fële la. Sometimes I always say so gisee Gambia demut nu war a demee rawatina nag media bi mu ngi taxaw benn place parce que kii dafa bëgg a achieve kële bëgg a achieve gis nga competition bi yorul ko togetherness mooy yëpp nañ def loolu su ko defee Gambia dem si kanam. Mr Baldeh ñu ñëwaat si li nga xam ne mooy Gaynako ban rôle la Gaynako place struggle bi bu leen ma blame tey nag sama baat bi mu ngi xaw a dem down because démb dama nekk si airport bi throughout semester yi leen just teg benn place nangu ñu dem seen kër yi ñu leen yóbbu under quarantine so a whole of 4 hours maa ngi comment so dama xaw a soona but then ñu still ñëw ban rôle la Gaynako place struggle bi. I think we played some kind of a role. You know, Munuma is a major role, why some kind of a unique role like play. Because time the guy don't jote within the media come competition bingawa. We wanted to come in and just focus on the issues. So you don't follow. So read an article on Gaynako, you know the article was really based on the issues. You know, so we prepare so chaos we ame, you def an editorial. Editorial bohamne defa focus on the national issues. Not on individual issues, not on political issues, on political parties, but on individual issues. Yeah, I mean, APRC, we went after that big time because media we're activists. Why am media we are activists. We are activists for justice. We are activists for human rights. We are activists we're voices for the voiceless. So media, yes, media we are activists. We're not political activists, but we are activists for people that you have a voice. So media don't play. It was so nasty. It was so nasty. Gambians were going after each other online, big time. So if I'm focus on the issues, otherwise then la derail because if I'm new bindal article, new definition tour, new book anga publish non going after Fat Samba while going after somebody else. Man always I edit those. Then man wane legally ci gannaaw bi. Dem ne wane yow you are too diplomatic. Man len yes, so ci defut sa tour, duma ko publish di saga kenen. Dama edit all ci saga and all that kind of so we ñu su radio bi so ñewon ci radio bi sa do fa day dégg saga so fa déggé saga rek ci background bi mang ci background mané no this is not happening. So we pare bu mama ñu ñëwé ñu encourage them, they brought a lot of audience, but I think we played a minor role in the struggle. Why you don't follow? That's why when we go out here, people, I don't even recognize them, right? Like Gaynako and all that kind. So man, I see that as just a minor role. It's my duty as a citizen. These were the victims. The man and the one were the heroes behind, because when you have a problem, fan guy nyepsi saker kan mola comfort saker comme emotions you mo wax no so ñi ci dekk bi struggle bi dafa emotional a lot, and it was very lonely. Very few people ñoy show up sen face ak sen tour, so ñep sen yow ñu xam saker ñu xam yow ay kan légui ma amé threat, people are saying I'm a killer, man duma dekk fi ni di ragal ket man suma bakken la dugal ci li suma de am na any moment boo ñëw Gambia te yaa ngi bina yaa ngi wax da nga ragaloon a ñëw? No, so ragalo mo na ñëw. In fact one time demoon naa ba jënd ticket ma ne dama ñëw waaye comme nu ko dee waxee rek it's not about you sometimes so njaboote it's not about you because demoon naa ba jënd ticket kii ñëw yaayam ñëw suma xale yi ñëw ñu ne ma daal soo fa demee suñ la téye nag what about us xam nga so yaa ngi am xale yu ndaw. So it was about me only, laaj ko ni kon fofu la doon bay ma ñew because loolu la do wone mané you know what suñu maré so be it. Why suma xalé yi buñu waxé loolu rek mané non ma ngi am jabar bu xamné dama ko fonka. I have a duty and a responsibility to make sure I take care of these people. So it wasn't about nit ñi mën nañ ko describe as ragal. Why su fekkee ne da nga ragal ne comme da nga abandon sa family kon dama ragal. You know what I mean? Because my family don't protest. So if we can ragal bobu no come dema ragalo because I didn't want to abandon my family. Mr. Baldeh nga wax ne yow dégguloo olof soo nga gën a dégg yow soo déggoon olof faj fi jërëjëf dañoo am problème moo ma jàngal olof ma ne ko moo ma jàngal olof yes. Masha Allah.
mashallah ay ki kenn du ko wax dara si olof nga ko wax ne su dee ragal family la ko dafa ragal just to protect family am yow amul anytime boo ñëwee Gambia while moom ci struggle man actually ñëwoon naa one time but ragaloon naa sax waaye ragaloon naa to one extent boo xam ne sax wàcc ma fii si airport bi Dakar laa wàcca and then ma jël moto ñëw te dañ make sure ne like ñu dugga si fii si guddi so bu ma doon dugga fii sax comme su ma génn bari wutoon su ma rek bari wutoon that much so da nga gis ne even during that time suñ jëndaan sax comme kër dañ faa def suma tur yaay wala suma defe nii just so we are protected in that sense waaye moom tamit bu mu demee ba fees ba ñëpp xam mooy kan then man tamit ñëwatuma because at that point ñu ngi dégga ndax dégga la ndax du dégga ñu naan la ñu ngi la def si list or something wala nit ñëw ñu jàppa ko fii doo ko gisati and things like that so again to protect ourselves man tamit ma stop pour ñëw waaye ñëwoon naa benn yoon but that was just the beginning moom bu mu just commencé noonu waaye siiwutoon noonu as much ba nga xam ne mun nga koo xamee si nit I think at that time also there was one Demba Baldeh that came here for ñu arrest ko from Europe, thinking that it was him waaye dafa nekk a guy I think he was from Europe or something later on you release kooku noonu based on that and all those information was getting to us maa ngi naan well suñ àggut si moom dinañ àgg si man so yeah ñu ne su la nit di la ut su la utee ut gisul la dafa jàpp ki nga xam ne moo gën a jegeñ si yow Mr Baldeh ñu gis ne li nga xam ne mooy community service dañ see dem ba mu jeex ñu dëkk Seattle ñun dañ di waxtaan ak gars yi am kenn koo xam ne mi ne Demba gëmu dara lu dul waa community am Demba foo ko oo si dëkk bi dafa dem lan la influence so much ba nga xam ne da nga dugg si yëfi community service loolu laajte bu am solo la I think man ma nekkoon one of the founders of Seattle Gambia Association since 1997 te nekkoon na secretary ma nekk president of it man ci kaw gi laa jógee waaye suma family dañ am service to the people so laajte woon Baldekunda rek boo ñëwoon jaara nga laajte Baldekunda ñëpp xam nañ la nañ Baldekunda dama grow up ma gis suma yaay def doon xeex yu xam ne du xeexam sax dafa jóg rek xeex yu xam ne xeexal nit ñi ko xam ne dañ ko xeeb wala suma papa su nit ñi ñëwee too ñu bugg a jàll dem ci benn dëkk bi mu ne leen non doo leen dem so dama grow up for that service ma ñëw say sam ci nekk boo xam ne ñoom tam obviously kii grandpa am safe la woon and all that ñoom tam ñu xam loolu yaayam soo ko xamee da nga xam ne fu mu dëkk rek nit ñi dañ fa dee fees su ñëwee Amérique ñu amatuñ jaama nekk bi dee fees noonu waaye loolu moo motivate because it's not li nga defal sa boppa waaye li nga defal nit ñi moo gën society bi comme ni nga ko dee waxee ne be the change that you want to be understand nga that you want to see in the world so gis nañ lu bari xam ne soo ko toppatoowut sa boppa wala nga taxawut si community bi kenn du la taxawal what I mean so even within the councils there like this city dama dey serve on a board just to give back to the community dama gum loolu daal dama gum ne together man mun naa succeed as an individual waaye man suma succeed yow succeed loo yow kii succeed loo kii succeed loo man suma succeed bi du am njëriñ comme Kwame Nkrumah doon wax ne Africa's unity or Africa's independence is pointless without Ghana's independence is pointless without the whole of Africa being independent so noonu laa ko dee gisee community bi fii saa su ma ñëwee every day ma complain yoon bi ma complain ma ne lu tax ñi yëpp duñ dee bëgg a defal xaalis together ñu jagal yoon yi and all that kind of stuff xam nga it's a community thing ñun yëpp luñ bokk moo gën a am solo man mun naa toppatoo suma boppa suma side toppatoo suma family but what about the rest of the kids xale yu xam ne xëy na dañ jotee ñoom mi neen ak seen family si mënuñoo am place ñun dañ ubbi suñu néegi pour xale yi ñëw foofu noonu so community service is in the blood it's in the family line but also that's what I wanted to do I'm more passionate about giving back to the community te loolu laa indi ci business bi tamit and all that ban at nga join li nga xam ne moo nekk executive bu Northwest Seattle Gambian Association ban year nga si join ñun ñoo ko form 1997 waaw 1997 dañ ko commencé woon as an emergency organisation comme su ñu dajale xaalis su keneen amee emergency ñu jël xaalis boobu noonu dimbale kooku comme su death amee noonu la that was the starting ñu ngi ko start on Northgate xam nga so 1997 lañ started on Seattle Gambia Association ñan ñoo fa nekkoon
Munawa Seydi Cisse is one of the originals. Seydi is one of the originals. Nga am Karamba Touré, Karamba Kamara. Nga am Lamin Sisao, Baba Dabo. Nga am ñom Mod Njai, because ñu yom nekko ñu fa presidents. Alassane Ba and Alfuba, ñoo tam they are twins, ñu fa won. You know, so am na ñu bari ñu fi bokkon dal, ñom Lamin Samate mom mu ngi ci bentay. You know, mu ngi ci masjid bi and all that. Ñom Lamine Diané imam Emir ñu ko dé way Emir légui ci mos bi la Lamine Diatta you know mom tam mu ngi fi won Mamadou Kouroubali you know amna ñu bari ñu xamné ñom yépp nekkon nañ fofu nonu you know so comme ñu bari ñu xamné you know they are very community oriented ñu bëggon na form a society bu xamné dañoo take care of the society su problème amé ñu dem fofu nonu you know it was a very small community. Ay sa yow da nga bokk ci ben organisation fofu. Bokon na Sierra Gambia Association at the time come Lumno because I don't form I was there. So then nothing. I was just his spouse. Yeah. Why come ñun jigéen ñi comme suñ daan dem ni dañ daan am meeting dañ daan am monthly meetings so suñ demee jigéen ñi dañ daan fay $10 góor yi fay $20 comme li ma waxoon it was very small at the time so da nga gis ñoo def meeting this time dinañ dem si kenn si jabaram meeting bi nekk foofu noonu ñu tooga ñu añ and then ñu def suñ meeting ni ñu tasaaro. So dafa meloon ne comme kind of tour daal with a purpose I guess. Yeah. waaye gis naa ne yëf yi community work yombut di nga gis sa jëkkër foog mu dem si ñiti family seerande ñu ne jigéen bu siis sa jëkkër du dee bokk si community work. noo dee dundee loolu ku ne mu ñëw inel la. gis nga li feeñ moo gën a tuuti si lum nu ba yeneen su ma ko wax du dee bugg a ma wax ko mu ngi am a project boo xam ne du GoFundMe du foundation. Every year dafa intend pour def a borehole in communities yoo xam ne xamuñ ko so far def na ñaar ba pare am na xam nuñ ko dee waxee si olof bàyyoo ñoo xam ne dañ ñàkk seen parents yi yoo xam ne dema moo leen amee dafa def seen dunda seen school fees and everything te du ñëpp la bokkal tamit so those are things that he does on the side boo xam ne du dee bugg a sax comme ma tudda ko wala keneen tudda ko waaye mënuma siis ndax li ma ko ma dama di sant yàlla ndax su ko mënutoon duñ su doon mën a def so léegi-léegi daf dee feel bad sax comme ni ma la waxee comme xaalis bi ak yëpp ñoo bokka waaye comme 50% man foog naa ñun loolu lañ dee lekka lu si des yëpp daf dee génn so daf dee feel bad ne xëy na lii ñoo ko bokka waaye man maa ngi def lii so muy mel ni kuy xalano bu yéena yi su koo def so dama ko dee wax ne Balde man duma la dee mere dama la dee ñaanal rek fi mu jógee yàlla na fa million dellu li nga mun ren yàlla nga mun lu ko ëppa daaw loolu laa ko dee ñaanal waaye lim dee def te nit ñi yëguñ ko moo bari te du GoFundMe du foundation it's all coming from his pocket amul dara nag waaye lu ndaw lu mu am walaay lu des si loxoom rek nit ñaa ko bàyyi si loxoom lu des si loxoom rek waa ji nit ñaa ko bàyyi si loxoom lim dee maye moo ëppa lu mu dee dugal si biir famille bi loolu neex naa dégg ma ne ko saa su ne dama koy wax rek def pour lu baax rek la siy fekk kon nag yéen a sa jàmm yaakaar naka leen di tagee Balde Kundaay parce que xam naa ne man moom Balde banna jaaw banna mbaalu banna waaye yéen xoolee kii mooy jëmale ci kanam nañ dellu ñu dem waxal ma dégg ma ne la Balde banna jaaw banna mbaalu banna nga ma jaaw la waaw léegi mu ma jaaxal parce que man Balde laa la laajte waaye boole nga si sa sant déedéet noonu la ko géwél yi dee waxee laajte waaw kon géwél yi daal dañ xamoon ne yéen ñaar yéen a bokk place moo tax rek ñu boole ko si loolu neex naa dégg macha allah ma ne ko macha allah léegi nag dinañ dugg si li nga xam ne moo nekk di Balde family real estate ngeen am real estate ngeen tuddee ko seen boppa naka la real estate bi ñëwee ak kañ la Yes, comme ni ma ko waxee woon rek maa ngi graduate my bachelor's degree in 2003 waaye balaa ma graduate bëggoon naa def business so ci laa def licensing studies ma study license bi ma am suma license bi since 2003 almost 17 years léegi so ma start di ko def on the side di ko def on the side maa ngi liggéey full time di def business on the side as well demoon na ba mu naxari nag because the more nga grow si sa company the more responsibilities you have so léegi ma commencé di am clients yu xam ne mënuma leen a dimbale because of maa ngi liggéey fale su ma demee 7 am du ma dee mën a ñëpp si ba 7 pm understand nga so it's very difficult ba pare soo amee family tamit you want regular income xam nga yaa ngi am guaranteed income nga bugg a def not
something that you have ne tay nga am electo am, you know. Why man, I always focus on business because business la janga school. You know, so lol la bugona def. Mota ma create lol non. So Baldeh family real estate bi nak, you know, yaguma ko register non because xam nga mun nga nek an agent without registering your own business. Yes, sir. So after nak, you know, ma commencé di am more clients, you know, because Seattle level am a lot of clients, a lot of you know, other nations ñu fa nek, ñom Ethiopians, Eritreans, nga am Gambians, nga am Nigerians, nga am a lot of people, you know, Filipinos, you know, from. So you yep, you know, ma start di duga ci yoyu non. So ma create the Baldeh family real estate. And I guess suma business I have so suma dom bi mo fa nek because I wanted actually to establish something like a family. Family is something that is big to me. You know, ñuma xam nañ, you know, family it's a number one thing for me. So I wanted to set up something like a family business. Ma tudé ko Baldeh family real estate. You know, so non lañ commencé dal yalla def na ni, you know, am nañ ci with the name Baldeh family, da ngeen talk ngeen debate with different tour. I said what? No, we talked about it, Vim Koronwa, but it was his idea actually. He brought it up to me in a Nila Kobogadefe. Manako, well, it rang, but all along my responsibility lasted on down parce mom come dim ko wahe Baldeh family. His idea was for me to come on and hopefully someday our kids can come on. Yeah, why it was his idea. He defco present to me like and I approved. Mr. Baldeh, Poli. Suma mbokki poli dañ leen xamee woon si farm bi maanaam si land bi ak yooyu noonu but all of a sudden poli di am real estate. waaye xam nga la poli fii nii fii saa in Gambia ñu dee am seen kanting yi ñu jógee Guinée ñëw fii nii am seen benn kanting nga gis ko muy am kanting am bi benn year ñaari year yu nga gis ko mu am bitik nag. You know, so ñun all nomadic lañ, you know, in other words, nomadics and business. Man suma papa actually defoon na business, def doon jaay sukuru ak yu mel nii, you know. But at the end of the day, li nga jànga, you know, loolu nga loo bugg a lifin moo tax, you know, Seattle am na ñu bari ñu doon def nursing, man ma bugg a def business. Loolu laa bëggoon a def from community. ñëpp yaa ngi nekk nurse, you know, wala IT, ñëpp yaa ngi def IT. waaw ma ne ko man business laa bëgg a def. ma focus on it, I'm a business, ma focus on it. Where yàlla def register the business, start, you know, community bi di support and then they go expand. You have our Facebook, gis nga ko, we have our website, you know, so yàlla warsak ñu daal business bi ñu ngi struggle bente, obviously, waaye, you know, sant yàlla ba mu bari. Mashallah kon nag poli fu nekk nii yéen bokk ngeen si real estate bi loolu neex naa dégg aduna amul banxaas ku nekk rek fu la yàlla yóbbu rek nga dem fa loolu dafa neex still si fi real estate bi nga xam ne moom ngeen a def lan moo nekk di importance of nga am kër biir America. loolu dafa important mun nga ci men yaa waaye fi kër dafa important trop loolu nañ dee ooy American dream. So déggee American dream du dem America rek de so demee foofu noonu nga dëkk comme nuñ dëkkee. You know, so ñoom, you know, soo amee kër bi dafa apprécier comme mun ngaa jënd kër bi 100,000. In 5 years mun naa nekk 500,000. So xaalis boobu noonu yaa ko moom. Xam nga because ñun dañ am ay mbokka dañ bari mbokka. What's going on with my welcome to Gambia. Now bu ñoo sabotage fu mu nekk America soo amee kër moom miin ne. soo amee kër mooy miin soo jëndee kër. waaw léegi soo ñëwee Gambia. flight bi di dem on and off moom miin ne yaa ngi real Gambia. waaw yaa ngi real Gambia so léegi egg nañ real Gambia. waaw yow soo investé ci kër because xam nga ñun dañ bari mbokk Gambian si. so yaa ngi fa toog di liggéey di yónni sa parents yónni your grandparents yónni your cousins and all that kind of stuff waaye soo jëlee xaalis boobu noonu nga dugal ko ci kër da ngaa gis ne sa equity bi dafa apprécier. So in 5 years mun ngaa jaay sa kër nga fay li nga jëloon ci banque bi nga def ubbi sa business. You know, so ñu bari def nañ investment boobu noonu te luñ ko xam nag nuñ buñ fa duggee ci lañ bëgg a start di wone nit ñi ne you know what this is what you need to do. ñun we had our first house when we were 5 years in America 2000 lañ njëkka nañ jënd suñ first house. It was just a small house because am tubaab ñu doon xam ñu bëggoon affaire kër. So man tam ma bëgg a ci dugga rek bëgguma yo fi luwaas because buñ amee doom buñ luwaasoon you know suñ neighbors yaa ngi génn di xale baa ngay jooy neighbors yaa ngi wax ne why you doing that ma ne you know what nañ find out suñu own place so ñu jënd suñu own small house in 2000 am nga so ñu gis loolu appreciate in 5 years ñu jaay loolu noonu ñu dem jënd beneen am nga so mën nga accumulate a lot of money so bëggee build Banjul sax
you know so hal jëlee si xaalis boobu noonu mun ngaa jël 50,000 wala 100,000 mun nga ci def lu bari you know so you know moo tax ñu bëgg a dugal ñu bari ci kër gi ci affaire kër nga own your own home your own privacy American si foofu lañ dee retire léegi mun ngaa liggéey for 50 years waaye soo retire sa kër gi yaa ko moom léegi mu ngi worth almost $1 million xam nga so loolu mooy sa retirement you know so loolu mooy ba pare nga am sa sutura sa doom yi doo move every now and then yaa ngi dem ci good schools you know so moo tax ñu encourage nit ñi pour ñu invest ci affaire kër am na solo torop you know invest ci wàllum kër am na solo ay sa fam loo bëgg a wax déedéet wax moom cover na yes all right comme nu ma leen ko waxee rek Gambian Talents TV we're here to support one another dëkk bi du mun a dem su dee supporting each other ma bëgg a xam rek lan mooy requirements ku am a house with Baldeh family real estate right yeah so boole si marketing bi rek du yaaxa dara yéen Gambians mën ngaa jël jënd leen kër wax leen ak gars yi jënd leen waxal ak gars yi ay so yëfi jënd kër bi ñu bari dañ ko dee ragal because they don't know lu ci nekka wala ñeneen dañ dee just assume ne xëj na mënuñ koo def waaye soo ko bëggee def you have to start the process you have to start asking the questions and that starts with calling us so ñu callee ñun loan part bi dañ am partners yu njee liggéeyal so soo ma callee nga ne ma ne maa ngi bëgg a jënd kër but I don't know where to start so we will start that conversation then dinañ la put in touch with suñ loan officers yi ñoo xam ne ñoom dinañ seet America moom lu nekk credit la so dañoo seet sa credit background seet fan nga nekka ndax mun ngaa jënda tey ndax danga work on your credit for a couple of months or a couple of years be it what time you need then ñooñu dinañ la advise and then dinañ la handhold through that process ba nga pare pour jënda and then we come in man maa demba then we will take you out find you your dream home and give you a piece of the American pie that actually belongs to you. A piece of the American pie that belongs to you because you know it's a pie boo xam ne ñun ñëpp la ñu ngi liggéey ñu ngi fay taxes war nañ faa mun a am kër war nañoo mun a am financial independent war nañoo mun a build financial independence again for our children. Mashallah, mashallah. Joxal gaay number yi rek du yaaka dara man suma cell number bi ñu use for the business is 425-319-3820 425-319-3820 Demba can be reached at 425-319-0884 425-319-0884 ñu ngi si Facebook bi Baldeh Family Real Estate and Instagram Baldeh Family Real Estate and Twitter the same thing Baldeh Family Real Estate and you can tell them the email address mun ngaa def dbaldeh@gmail.com wala nga def aisabaldeh@gmail.com am nañ also Baldeh Family Real Estate @gmail.com soo demee si website bi rek da ngaa gis loolu yëpp foofu noonu you know dañuy mun nañoo inbox am na ñu bari ñaa léegi dañu dee inbox soo ci xamul dara sax yow just call us te ñun lañ la jox ci information te ñun luñ promise mooy you know dañ laa jox ci information yow nga make a decision am na ñu xam ne léegi dañ dee use somebody else waaye suñu amee problème wala suñu solee dara ñu call ñu we will help you you know it's up to you either you know soo amee question nga bugga ci am leen nga jënd nga sa kër yaa ngi ko bugg a jaay wala yaa ngi ko bugg a refinance call ñu rek ñun nañ la jot ci information then it's up to you pour nga ñëw ci ñun ñu dimbale la or not waaye information bi moom nañ la ko jox. Your privacy is our priority as well. waaw dinaa ñëw sa si loolu parce que xam ne ne Gambien si bari du ñàkk dinañ bugg a jënd kër waaye ñu jënee ko si bay tubaab moo leen gënal ñu génne ko si Gambien bi ñu ngi wax ne Gambien bi maa du xam suma in and out because xam ne ne America moom ñu bari dañoo nekk di jël ay crédit ndax nit ki mu ngi fay crédit am yooyu ndax fayut ko yéen ñu bari ñu ngi bugg a nëbbatu soo ma mun a bugg a laajte tuuti rek si yëfi privacy bi xëj na am na ku toog bugg a jënd waaye ne Mr Baldeh de ba su ma ko waxee du dem génn wax ñi te maa ngi liggéey ko ut kër ak yooyu noonu yaa am na ñu bari ñu ragaloon loolu noonu from the beginning you know obviously la jigéen ñi dañ dee compete right waaye laajal kii you know musuma toog ak moom ma discuss suma clients you know duma dee discuss suma clients loolu c'est part of your professional responsibility la yaa ngi am a financial responsibility boo xam ne waruloo disclose sa clients information you know because soo nekkee ci business da nga xam lu bari waaye loolu sa responsibility yow sa duty la pour nga lifin loolu noonu you know so the other thing tam ñun house bi la ñoo def ñun duñ dee def di financing soo ñëwee ci ñun ñu ngi liggéey ak tubaab
mun nañ laa boole ak tubaab mun nga dem foofu noonu mu approve la moom mooy xam everything about your financing ñun we just discuss about the house understand nga ñu ngi bëgg a encourage Gambians ñoom tam ñu dugga ñu financing bi so that ñu mun koo def as a community business tamit understand waaye privacy issue kay moom is not a big deal xam naa ne am na ñu ko ragal because av Gambia xam nga waaye ñun Gambia ñu yëpp xamante nañ léegi-léegi nit ñi dañoo fa ne sutura moo fa nekk rek waaye yàlla na sutura yàgg waaye ñun yëpp xamante nañ waaye yow sa responsibility la pour li nga xam nga denc ko sa bopp even sa spouse sax bu ko seya so ñun suñ focus bi mo léegi-léegi da ngaa gis yaaru kuy jënd kër kenn du xam ne yaa ngi jënd kër until nga am sa caabi nga move nga commencé di ko announce because loolu lañ dee wax nit ñi sooy jënd kër unless you get your keys it's not over until it's over understand nga te ñu bari yu xam ne ñu ngi move si seen kër very proud dañ ko announce and all that te nit ñi soog a xam ne gars yi waaye kii mu ngi doon ut kër kenn du ko xam loolu suñ responsibility pour ñu mun ko keep within ourselves why we want to encourage everybody to get into it because lu xam ne is very very important sa financial security ëllëg kenn moomut sa bakkan kenn xamut ndax nga amuje waaye soo amee sa kër nga am sa sutura mun ngaa dem ci banque bi jël sa xaalis ida jaay sa kër mun ngaa jaay sa kër sax ñëpp si Banjul so fi ñëpp ci $200,000 that's a lot of money right so loolu mun nga koo def and all that why privacy is something that we guarantee that we say it all the time your privacy is our priority loolu dañ ko sàmm of course ba pare ñun loolu lañ dee dundee tamit so kan mooy jël loo xam ne loolu nga dee dundee nga dem di toog di wax noonu nit ñi di la ko déggal man I am an ethics student maa ngi def ethics and human behavior so obviously pour toog di wax nit ki private life am especially on something loo xam ne yow moo laa yóbbu moo dundal sa njaboot ji loolu ñàkk fay da passé wut ko so no we really do prioritize that te suñ mitee ak nit the first thing soo seetee suñ past clients dañ ñaa wax ne déggal lii la ñu waxoon dama leen dee wax always ne noppi leen rek I don't care how close you are to Fat Samba just noppil ba mu sotti parce que léegi-léegi dañ jee dem sax bi nga ne tey la closing bi something happens mu fail so real estate moom fele is very shaky it's not guaranteed until you get that key so we try to encourage keeping that to yourself until you get that key and then su la neexee mun ngaa jël Facebook ad sax nga def ko fa ne jënd naa kër waaye dafa fekk ne it's done waaye privacy bi moom it's a huge priority for us Gambian si nekk Seattle rawatina nag suma fans yéen ñi bëgg a am kër su ko defee su ma ñëwee Seattle ma ñëw seet si leen trust leen di Baldeh family real estate ñoom nag ñoo ko yor wax dëgg neex yàlla Gambia nañ ko defee fi Gambia ñu Gambia nice ko su ko defee mu dem si kanam tubaab bi ngay jox mu jël ko fu mu koy yóbbu si biir America la ko bàyyi waaye ñii luñ am Gambia lañ koo indi so nañ support each other mu gën a neex rek Mr Baldeh ma bëggoon a xam rek lan moo nekk the difference between an apartment condo and also a house soo ñu mënee jàngal rek doo ñàkk am ñu seetaan te xamuñu yëpp right so apartment yu mel ni dangaa luwaas moom mooy apartment yaa ngi luwaas am na ñu bari ñu fa dëkk dangaa ñëw rek luwaas comme fii nii rek am na apartment dangaa luwaas sa own living moomuloo ko dangaa fay sa luwaas every month condo nag ak house condo bi yaa ko moom yow yaa moom di mortgage yaa moom di house waaye dafa attach ak yeneen buildings comme da nga share walls comme house nag comme dafa mel ni bii separate la nga am sa own compound loolu lañ dee ooyee compound fii nga am sa own compound loolu mooy house sa own separate nga am sa privacy and everything waaye condos yi wala townhomes da nga bokka da nga share wall ba pare dañ am associations am na kër yu xam ne nag dañ am homeowners association comme loolu laa doon complain earlier fii right so ñii yëpp bokkee di contribute every month fale loolu lañ am soo déggee homeowners association loolu la ñoom yëpp dañoo bokka ñu contribute monthly so loolu mooy townhomes and condos you don't necessarily own the land you only own the house soo ko buggee jaay anytime mën nga ko jaay soo ko buggee luwaas mën nga ko luwaas the difference is that sooy luwaas li nga fay luwaas comme dafa mel ni dafa dem rek dafa mel ni nga dem rek every day yaa ngi fay waaye fale nag dañ create a system bu xam ne soo owné a condo yow yaa moom mortgage bi li nga fay sa interest rate bi nga fay dañ ko deduct from your taxes at the end of the year tax returns yi nga dégg yooyu noonu nit ñi di am ci soo am moomee kër foofu la di am because ñoom dañ laa jox government bi dañ laa encourage pour nga moom a kër wala a town home or a condo because ñoom seen taxes foofu la ñoo jóge seen school si foofu lañ ko sampe
so moo tax ñu encourage léegi-léegi government bi dañ laa jox xaalis sax ñu laa jox xaalis pour nga mun a jënd kër dañ bugg a ñu bari ñu moom kër waaye loolu mooy difference di separate house from town home and condo comme walls yi nga share yaa ngi share walls with other people ñu ngi next to you and all that bii nag sa own private home la so mun nga ko def lu nekk mun ngaa change condo si léegi-léegi doo mun a change the wall comme soo buggee paint outside mun loo ko paint wala sa roof bi su yaaxoo ñoom ñoo ko repair sa kër nag yow yaa def everything loolu moo nekk di difference so luñ dee encourage nit ñi rek su fekkee ne mun loo afford a big house because Seattle dafa seer Seattle léegi average house is $500,000 $500,000 so mun ta afford loolu Chinese si loolu lañ dee def dañ la encourage seen doom yi ñu ngi college ñu jëndal leen town home wala condo $100,000 $200,000 boobu soo fa nekkee 5 years boobu sax mun naa nekk $500,000 léegi am na condos yu jar $500,000 wala millions in Seattle condo dafa depend on one area so mun ta afford your own house you can get your own town home wala nga am sa condo nga commencé fa in 2 years 3 years mun ngaa jëndal beneen house bi nga bëgg xam ne boobu moo gën a rëy moom nga gën a bëgg so loolu laay pour dëkk ci house pour la tere nga jënd town home or condo mun nga ci dugga because loolu moo gën luwaas bi yaa ngi fay actually yaa ngi fay mortgage waaye mortgage jaamur ngaa fay so moo tax soo ci duggee rek mun ngaa fay sa own mortgage. Are you learning from the Semester Avenue? If yes, I know you are happy. Dawlen ngeen uti di seen kër yi foofu noonu si Baldeh Real Estate bu ko defee rek ñu def li nga xam ne mooy beneen research bi nag war na ma ne Gambien yu bari ñu am kër biir Seattle teel yàlla ak yow la loo ñu mun a wax si loolu ndax loolu am na ndax am parce que am na kun waxal mu ne ma Gambien yu bari yu am kër tey Seattle yàlla yow yaa leen inspire yaa di dem di wax ak gars yi am na ñoo xam ne sax dañ la daan rusloo am na ñoo xam ne sax fiiloon nañ ne ñoom seen boppam mënuñ ko waaye tey yàlla ak yow. right alhamdulilah xam nga lu nekk rek trust la. li nga def soo ko defee ak xol bu set. nga def ko ak xol bu set comme nu ma dee promise suñu website dama dee wax ne lu ma defal suma famille loolu laa leen a defal lu ma wax suma famille loolu laa leen a def waaw so dëgg la léegi am na Gambians yu bari ñu ngay ñëw pour ñu dimbale leen because dañ gis quality kër yu ñoo jaay suñ laa jaay nekk duñ la yow yaa ngi am sa 5 doom wala sa 4 doom duñ la dugal ci 3 bedroom because xam nañ ne it's not gonna work for you so dañ laa wax ne hey yow soo buggee bii sax B is not going to work for you, this one is better for you. So luñ mën a def rek dañ ko dee def ak xol bu set understand so nit ñi gis nañ noonu dégg la ñu Gambien yu bari léegi ñu ngi ñëw waaye am nañ agents yu bari nekk Gambia Seattle am nañ over 10 agents in Gambia some of them are doing really really well so that's just starting waaye lu nekk rek li ngay def rek ku nekk ak warsakam man lu ñoo def ne ma dee wax kii ni all the time lu ñu def ko ak xol bu set su ñoo def ñu dimbale nit ñi waaye suñ demee ñu di seen xarit yi ban façon nekk lañ am waaw ku la dimbale fii ñu ne Baldeh family ñoo dimbale fii ni ñoom tam ñu commencé duñu call one thing lañ promise daal will don't settle for anything less quality loolu lañ buggal suñ all suñ clients yi suñ la dugalee fii soo fa duggee yow as a jógoon da ngaa proud ne am nga nekk bu baax mën nañ la yóbbu nag ci leneen nga dugal ci leneen yoo xam ne nga am sa nekk rek ñun ñu am suñ commission waaye that's not who we are. What we are is quality. We put that in front all the time. Quality, integrity, trust. So you trust it all, we will find you the best homes. Am na ñu xam ne xamuñ bugga nañ waaye xamuñ ñun tam buñ buggoon first time xamuloon we did a research we contact people waaye léegi moom excuse bi amatul léegi so xamut people you can call so bugg ta ànd ak ñun sax call ñu will give you the information and you can decide it's up to you you can decide. yéen a ñàkk ki ñaan ma ne ko yéen a ñàkk ki ñaan ànduloo man ma wanal la yoon bi lii di an Baldeh rek la am Baldeh Kunda yéen macha allah Mr Baldeh gis ne ne Gambia real estate problème yu bari moo fi di am fu mu nekk ni nit yi dañ di ragal sax ku dem si real estate si jënd kër ñu bëggoon a xam ndax real estate problème si ni mooy amee fii si Gambia noonu la di amee Seattle tam. non absolutely not America yëpp loolu moo nekk di difference foofu noonu kër goo gis land boo gis dañ ko lease doo mën a jënd a land wala nga jënd a lease a property without going through the legal process so loolu laa doon advocate fii nii ne dañ war a am real estate reforms kenn waruta mën a jaay kër suuf as a real estate agent without license in fact even the government ñu ngi lose a lot of revenue as a result of that because ñu di jaay kër yëpp fii suñu amoon license that's a lot of money dañu war a champion loolu noonu ñu reform ko fii nii fii is different
every land fii nii dañ ko war a liste ba pare waruloo mun a jënd land without going through the legal process loolu dañu war a champion fii nii ñu am reform fale dañu am third parties nga am kuy jaay nga am kuy represent the buyer nga am buyer ba pare nga am escrow companies comme law firms yi nga am yeneen yoo xam ne title companies yooyu yëpp dañ ciy bokk sooy jënd su clear daal legally suñ clear doo ko mën a jënd fale no loolu lañu war a def fii I know that it's a long shot waaye gis na a lot of interesting things here suñ ko champion fii dana ba am nañ a dream pour indi suñu real estate bi back home am nañ dream boobu noonu one day dama wax kii ne man damaa ñëw mu ne ma man dew ma Seattle def ko ne waaye léegi bëggut a ñëwee bëggut a dellu Seattle léegi bëggut a dem ma ne ko bëggut a dem sa Allah yaa ko lu su daal all right exactly madame Baldeh ñu ñëw si yow ñu gis yaa ngi liggéey ak sa jëkkër da ngeen am seen own office foo leen dee nekk o seen business bi si biir kër bi la nekk naka la demee Wow, real estate fella, so part of you have to hang your license with a company, registered company. So you should license both of us. You can hang with Skyline Properties. There was Skyline Properties. So Skyline Properties, Monica soon brokerage. So Monica soon brokerage with, and then you soon Baldeh family real estate on the side. So the transaction you did them through Skyline, and Skyline more they dispense back to us. Yeah, why we do have a home office. So soon garage we create an office, and we all have our separate working stations. Mom he is stronger in those, which is going out and doing stuff. Those are my strongest shoots, like the social media and scheduling and doing things like that. So then they Japalantes you know balance and reach all of our clients in a timely manner. No, it's not strange for us because come limala here, ñun lu nekk dañ ko def together. Luñ def rek dañ ko def together. So even man before ma nekk a realtor, man don't help on the background. Come limala de wax mom, he is very bright. Like he's the smartest man I know. Why organization skills when it comes to that could trip. So always I am in the background to help him make sure he organize well enough to be able to execute. So it's not like something new. All along Mangi won Sigana he was the face of the company. So mom dafmadan push dal dugal. Why again come num don he damadan ragal a lot pour ne dama ñëw in the forefront because léegi maa ngi naan xëy na su ma duggee nit ñi nañ ko daw because of me and things like that xam nga so dama daan am diffine mu ne ma you cannot suppress your dreams because of what you think people are going to say about you or loo foog ne noonu la nit ñi xalaatee mu ne ma you have a lot of potentials you just have to tap into it I'm glad I did listen to him on that Mr. Baldeh liggéey ak jigéen gaa ñu ne moo gën a métti nooy mën a xalaat ñu ne jigéen den bari problème jigéen den bari sikka naka la mel nga liggéey ak sa jabar ñuy wax loolu ñu xamuñ because ci kër gi ay xamuleen ci kër gi kan mooy faa liggéey moom kan moo nekk ci waañ bi kan mooy bale kan mooy téye moom jigéen moom faa nekk soo liggéey ak jigéen ñun suñu yaay ñoo loolu lañ xam so liggéey ak jigéen actually jafewut ku nekka da nga war a play sa role su fekkee ne am nga di insecurity nag foofu la jafe waaye soo amee di security nga am di confidence doo ragal pour jiital sa jabar wala encourage sa jabar moo am di education that she needs understand nga foofu la problème bi di am nit ñi duñ dee am di security enough to be able to pour liggéey ak ñeneen ñi waaye pour liggéey nii man xam naa ne kii bu mu jooyee ne di business ci la ñoo gën a grow because she brings a different skill she brings a different perspective ma xëy na damaa dem rek nii waaye moom moo lekk di details the little details man mënuma gis yooyu noonu moom moo dee gis yooyu noonu so yëpp dafa depend on naka ngeen ne liggéey waaye ñun dañ ko dee def suy toogee fii nii sax man ma ñëw ci waañ bi di raxasu ay yooyu noonu so to me it's just in fact company bi moo liggéey léegi noonu maa ngi doon liggéey foofu noonu every day ñuy dem lunch tubaab bi ñu gis husband and wife going to work we work premier together we go to lunch every day so tubaab bi suñu gisee every day ñu ngay dem lunch why so you working with your wife what
at the end of the day your best friend is your wife. Your best friend is your wife. So ko bañé rek xamal ne amuloo jabar ju baax. So amee jabar ju baax fokk mu nekk sa xarit. Jigéen ñi nekk leen seen xarit jëkkër ñu lu leen xam. Xam yaay xam papa foo leen gis ñu nekk njabooti sa lañuy barke. Njabooti suñ jógee si loolu suñ demee school dañuy concentré mu neex lool. Madame Baldeh kan mooy boss bi? Who is the boss? Mr. Baldeh. I think when we are at work, Hamnane mom, he is the most experienced in this. So Damade follow leads them. Even though come Dema do they def anything without consulting with me, you watan ko you jubo. But kuneka sinyun hamna lan moy sa stronger suits. So for mane am named boss or whatever. Why ko hamne li moy sa stronger suit the other person can easily follow. Why? Well, when it comes to my household, I do hold that down. Why? So. Monica the boss. Monica the boss. Monica the boss. Demal ci Facebook am nga gis kana nek manager. Manager Baldeh residence lolou la fa def. Monica the boss. So mo boss. Monica the boss inshallah. Mashallah. Working together ak sa jikar du de yomba dañ de gis ne amna tay relationship yu bari da nga gis jigéen sa jikar su la ne nen liggéey nga ne déedéet duñ liggéey parce que loolu daf dee yàq maanaam daf dee affect na mooy relationship bi yéen liggéey together amul dara lu yàq si seen néegi sëy. Not really, because ñun dañ xam suñ individual roles. Ñun comme traditional roles yooyu noonu is very minor for us. Understand nga comme nu ma day jóg ne wax ne moom moo nekk di babysit. No, we're all the parents, right? Everything dañ ko dee share daal pour liggéey pour ñun do daily we complement each other daal so in other words dañoo complement each other instead of wax ne comme yow yaay def li tey yow yaay def la fan ku nekk sa rôle xam nga ko so loolu soo leen ko xamee rek dafa gën a yomba te man du ma hesitate pour step up to the role mun naa ko indil lekka mun naa ko toogal su ma mu ne mënuma tooga nag waaye I mean mun naa ko tibal lekka mu lekka what I mean mun naa ko raxas so traditional roles yi yooyu noonu wax ne jigéen bi mooy def ni góor bi ñun dañ bëgg na transcend that because xam nga léegi there's a reason why doo leen dee grow it's because kii du dee apply boppam 100% yow yaa ngi apply sa boppa so kii apply boppam nag te nga gis ne yéen yëpp da ngeen a grow together the talent that I saw xamoon naa ne talent boobu noonu suñ ko indee along suñ ko exploiter along it will just make us better. Aïssatou naka la fa demee pour liggéey together ba pare di sëy amul dara lu mu affect nga ñàkkoon na liggéey ak moom nga def sa own liggéey boppam mu def liggéey boppam ak nga liggéey ak moom ban moo si daaxal. foog naa liggéey ak moom moo gën daal because comme li ma la ko waxee rek earlier ñun we do everything together anyway so why not work together. lu ma dee wax la sax suñ génnee saa yi nekk ma ne ko I'm just sick and tired of being with you mu ne ma just look at it we're on a date every day. So every day ñu ngi génn and it actually brought us closer together because léegi we do have a common goal time boobu noonu liggéeyal boppam rek he's just really said su ñëwee si kër gi sax talking about it I don't know what he's talking about ma dee nekk na waaye léegi instead man might start the conversation and then it's like it brought us closer together if anything. Mashallah and congratulations by the way Aïssatou dégg nañ ne yaa ngi am li nga xam ne mooy sa licence ñu bëggoon a xam rek kañ nga am sa licence and maa ngi am sama license bi it's less than a year now. Again like I said musuma woon a bugga dugga si real estate it was not my dream at all. Man suma role in it was initially just to support him te man ko doon support in the background waaye moom gisoon na man liggéey bi maa def si background bi so mu ne ma you know what I think you are wasting back here I need to bring you on the forefront. It took years pour mu convince ma pour ma def loolu noonu waaye yàlla dimbale na ma dem school ma def classes yi ma jël exam bi and I was able to pass. It's not an easy exam. It was like really tough. And yaa ngi study maa ngi am a full-time job maa ngi amee xale yi maa ngi maintain my household but alhamdulillah with his support I was able to do it. Yeah. Mashallah. With his support I was able to do it. Gori Gambia jàppale leen seen jigéen ñi loolu la xaar
soo leen nekkee foofu noonu rek ngeen ko teg taalal ma ataaya defaral kër bi maa ngi ñëw soo ñëwee rek nelaw eewu suba rek dem liggéey support leen seen jigéen yi su ko defee yéen ñëpp ngeen achieve si biir kër bi su ko defee rek Aïssatou ñu ñëw amul benn time boo xam ne mere nga ko nga ne tey du ma liggéey oo liggéey bi daal na toog foofu noonu na yëpp yàqu dañ dee gis xam nga ñun jigéen dina am xadar sometime nga mere ko lool nga ne fu mu nekk xaaral man ma tegee business bi side loolu di lay dal déedéet mosut maa dal agum waaye loolu su ma ko defee tam foog naa dina nekk ñàkk a fayda si man ndax li ñoo liggéey ñun doom yu am yëpp ñun ñoo ko bokka man awma doom si biti moom amul doom si biti so lu ñoo def at the end of the day xale yi ñoo tax ñu koo def so it doesn't matter how mad we are at each other at the end of the day we do have a common goal that is to bring to raise our kids and to be able to live a financial independence for the children so lu ma mer daal te ñun suñ mer du dee yàgg parce que man dama diis du ma dee neexal waaye moom su gisee ne maa ngi mer rek daf ma dee jéem a naax neexal ma ngay juboo waaye when it comes to the job loolu musuta am te fooguma ne tamit dina am suma ko ci gannaaw yàlla parce que it's for our benefits it's not like ne dafa liggéey jox beneen jabar wala dafa liggéey yóbbu si yeneen xale yi moo ñëw ñun ñoo leen jur si jabar ji moo dem man la so yeah macha allah Mr Baldeh du dee mer rek cappa ko foofu noonu nag tey daal du ma dem liggéey de wax na nag waaye xaaral rek ma laajte la parce que xam nga jigéen yi gars yi dem mun caractère de dem mu ñëw liggéey sa toon kanam bi ne tey du ma soo xamee ne chèque bi dafa ñëw waaw ci kër gi te du dem ci kenn waaw loolu moom soo meree sa boppa nga mere kay so loolu mooy di difference su fekkee ne yaa ngi defal sa boppa foofu mooy di difference doo ko tayal because yaa ngi xam ne li nga liggéey yëpp ci kër gi laa ñëpp si so su meree sax su fekkee ne bëgg naa noppaleku wala dafa sona yow te nga noppaleku man dem naa waaye at the end of the day xam nga liggéey bi nekkul da ngaa dem rek mun ngaa toog si sa table ba pare nga def sa liggéey on your phone mun ngaa def sa liggéey si on your phone so there's a lot of things you can do on the real estate without having to go out every single day mun nga koo def so moo tax ma indi ko su ma nekkee di daw di wone houses moom mu ngi kër di text wala di call wala di check messages xam nga so su fekkoon ne dafa mer mu buggut a génn that day naaj baa ngi tàng fine you can stay home and I'm going out, I'll be back no waaye musul ko def nag because suñ mutual interest la xam nga luñ am rek ci kër gi laa ñëw suñ boppa la ñoo defal loolu moo ci gën a am solo because yaa ngi defal sa boppa soo gisee yaa ngi am di motivation because paycheck bi du jógee fende soo xeewut suba nga dem du ñëw de so il faut nga dem jëli ko daal so moo tax liggéeyal sa boppa dafa am solo yaa ngi liggéey keneen every day mu ngi gën a lifin sooy defal sa boppa amul moom ñeneen ñi ngeen a liggéeyal du ñuy feel threatened by sa jabar xam nga ñeneen yi sometimes ngay liggéey ak gars yi ñu gis ne sa jabar so hard working am na benefits yu bari yoo xam ne she deserves it and danga ko war a jox parce que tey loo wax ne mu ngi koo liggéey mu ngi koo def tey soo leen toogee nga ne end of year la danga ko bëgg a jox di best staff maa ñu du toog rek ne lu mu nekk jabari boss bi moo tax li kay moom ñun ñaar rek la ñun amaguñ staff ñun ñaar rek la dañ bëgg a grow nag am some more staff waaye at the end of the day comme ñun independent employee la independent sa boppa nga nekkuloo di liggéeyal kenn yow yaay liggéeyal sa boppa yow yaay bossi sa boppa comme da ngaa jaay ku ñëw jënda lifin nga dimbale ko mu jënda so am nga boss in a sense ne sa license bi dañ ko attach into an office xam nga am na rules and regulations waaye otherwise amuloo immediate boss soo buggee soo xëyee suba bul dem mun ngaa tëdda for 1 month waaye paycheck bi du ñëw de su xaalis bi ñëw na kan ngaa defa so amuñ façon yooyu noonu moo tax liggéeyal sa boppa sooy def your own business you're your own boss you run your own thing you are on your own time Aïssatou foo ko takka kan kii takkuma ko fenn walaay musuma koo jox mu lekk musuma koo jox mu naan si kanam yàlla laa ko waxee it's just what it is you cannot fake this soo koo def sa su yàggee di nga tayal te di nga sona so it has to be natural te I do believe that bugga na ma bi fu bugga em te si boor bi la ëppee so noonu rek la mën kan moo gën a nopp kan foog naa moom la
loolu competition la ma ne loolu competition la Aïssatou mi ku jonge la gis nga ma foog naa moom la loolu competition macha allah competition ñu gis ne da ngeen ñëw holiday Gambia you know ngeen celebrate 23 years of marriage 23 years nekkul 3 days nekkul 10 days nekkul 5 days nekkul 23 days years lañ wax ay at yu bare naka la 23 years bi ñëwee parce que gis nañ tey nit sëy na fi 2 years marriage bi mu ne kimis nit sëy na fi 4 years marriage bi mu ne kamas nit sëy na fi 10 years all of a sudden mu mel ni ñooy worst of none lu nekk nga dégg ko 23 years leen wax macha allah yéen a gën a yokk amiin waaw affaire nu mu ñëwee rek comme nit ki nga bugga nga buggal ko sa boppa dangaa def lu nekk so foofu la stade ci mbugeel bi understand nga ba pare nga fonka ko mu fonka la ñun compétition bi yëpp kan a mën a defal sa morom moo loolu moo nekk di competition but also am nañ respect and am nañ dignity musu ñoo saagante musu ñoo toog ñu saagante because am na parents am na parents so nu ñu xuloo ay ña dañoo dafa mer ma mer duñu wax for couple of hours wala couple of days ma ñëw neexal ko understand nga jënd suma flower indi neexal so it doesn't make you any less of a man pour nga make sure ne kër gi maintain xam nga léegi nit ki dañ am ego yow yaa ngi mer kii mu ngi ne nga ne non kii duma ko def xam nga téye ko foofu ne waaye at the end of the day il faut nga am kilifa ci kër gi su ñëpp aimé rek du baax so nuñ de benn paa dañ ko laajoon ñu ne ko how do you stay married for 50 years mu ne I learned to shut up tubaab so duma dee xula ak moom lu mu bugga loolu laa dee def waaye léegi dama communication is very very important communication is very very important pour ñun suñ diggante lii daal loolu moo ko war daal we have the same goal going towards bu njëkk bi ngeen nekkee moom bu mu nekkee Gambie yow nga nekk fële da ngeen defoon xew musuñoo xew ñu ngi soog a am nii xew foog naa biñ ma doon xewal mooy bu mu doon indi suma wuli si jànxa bi si lañ defoon rek ñu indi ay bongomaan ak yooyu noonu waaye comme like an extravagant xew ñun musuñoo def loolu noonu macha allah ngeen ñëw xew Gambie ñu gis seen xew gis sanse yi yéen a ma gën a xam caméra baa ngi noonu di leen wan sanse yu rafet yooyu noonu ñu gis ngeen def sanse yu rafet macha allah xew bi lan moo ko inspire ba ngeen ñëw Gambie def seen muur tamit ngeen def ko ñu ne jigéen balaa ngay doon jigéen ñu muur la yooyu yëpp ñu gis ngeen def ko suma oncle tëdda si kaw lal bi antiba ini ñu koy ñaanal ak yooyu mu nice lool macha allah I know muur lu man especially lu ma yàggoon a bugg a def la because ñun suñ famille bi du ñuy able like ko say suñ la takkee la ña di muur dem jox la sa jëkkër waaye moom si boppam yaayam lu yàgg a bugg la si ñun saa yu nekk daf ma ko def bu mu nekkee woon America sa especially maa ngi leen di ñaanal ngeen ñëw ba ma muur la te man tam may suma taawu yaay on top of that so Sumaya Tamit has been looking forward to this her whole life. So this time, planning ko sax per se, we just talked about it like casually. Why ma ñëwee Sumaya mu ne ma parce que yaa ngi fi sa jëkkër nang fi sa xale yaa ngi fi xaaral ñu wakilu rek this time ñu sangala. Waaye xam nga Gambia bi mooy noonu soo ne ma sangala rek ak borom mbokka nit ñi génna so it becomes something loo xam ne expect guñ ko woon waaye still within our budget. Yeah. Yeah. noonu la boobu demee. So no feel buñ la doon muur. I think the traditional part of it, I don't know, throughout the whole thing, I was just an emotional wreck. Because man doon xalaat comme ni ma ko waxee especially yaayam loolu daf ko bëggoon pour ñu def ko torop sax and she wasn't present. Yeah te tamit maa ngi muuru woon maa ngi toog man I am very I like to be in control of things ma xam what is going on comme moo tax I am very good at being in the background wala ma organize xewi jàmbur yooyu dama munee naa boor yooyu waaye when it comes to myself daf ma dee overwhelm ba nga xam ne because maa ngi ragal ne su ñii defee lii te nekkuma fa yëguma ko su kii defee lii nekkuma fa yëguma ko so fi ma toogoon sax si basag bi maa ngi xatoon ba bugga dee parce que maa ngi déggoon suma njëkk yaa ngi wax ma dégga suma yaay mu ngi wax and it was kind of loud so ma foog ne ndax dañ doon jotee
so ma ne bu ret bugg a jóg rek suma système mu ne ma ne seet du jóg ma ne ko demal seetal ma lu gars yi di wax so ma dem fekk gars yi dañ doon kooku mu dem ñëw mu ne ma dañ doon waxtaan rek it's just kind of loud so loo xam ne mënuma ko control like daf ma di jox anxiety a little bit I'm kind of like a control freak in that sense yeah why I felt suma family bi yëpp was around me man suma pa may caatam I have a lot of siblings on the other side all of my sisters and my brothers ñëpp ñëw from dex gi moom tamit the same thing family sam yëpp ñëw it was a celebration in a sense it was a celebration and I'm glad we did it I'm glad we did it uncle no muur sa jabar dañ ne ne muur yaay moo di muur right but yow ak sa jabar ngeen def seen traditional muur loolu naka la mel si yow it was a big pride because always we wanted to fàttale ko fuñ jóge lan lañ doon who we are Paul lañ loolu lañ xam suma sisters yi are very proud of doing it comme num ko waxee rek suma yaay bëggoon na koo def all along she always talked about it yàlla def na ne fekkee wut ko waaye suma sisters am fa my elder sisters and all that ak suma cousin man I'm from a big family she is too so ñooñu yëpp ñëwoon nañ fii nii jógee ci kaw gi ñoom yëpp ñëw def seen bëggoon nañ ma muur man tam ci ci libi waaye ma ne leen man alaaji laa léegi so mun loo sol sali dinaa sol suma xaftaan rek toog waaye bëgguma sol suñ ñaajee yooyu noonu ay yooyu because of hajj bi and all that kind of stuff waaye but still I was very proud naa trop because even ñu fi nekkoon géwél yi comme Jalimadi ak kii nii ci seen dëkk la jógee foofu la groupe so it is like a family thing so we brought it home brought the right people together and then it was really very good I was very proud fii lañ ma tëj dem jëli suma jabar fale noonu indi ko fii ma ñu ma tëj ci biir néeg bi mënuma am dara sax I know right mënuma am dara sax am America amiin dañ ko dee def sax waaye duñ mën a mel ni dañ ko dee def duñ dee mën a mel so leen def seen xew ñëw leen fii moo nekk fii la moo nekkee still yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV wax naa leen li nga xam ne moo nekk semester avenue hangout dañuy hangout ak suñu semester yi xool ñoom suñu ñëwee holiday si lan leen di nekkaay naka lañ ko di defee waaye just to inspire you rawatina nag ñi nga xam ne ñu nekk young couple yi ñoo xam ne ñoo just doog a dugg si sëy mbéte yi sax ñu ngi xool ndax war nañoo mun a dugga na duñ dugga ñuy dégg ñeneen ñu ne góor ñi baaxul ñuy dégg ñeneen ñu ne jigéen ñi léegi baaxul jigéen ñi intérêt rek leen Aïssatou seen muur bi how long ngeen ko prepare like I said it was very prompt comme briefly rek bu ñëwee America wax nañ ko suma yaay bu mu doon ñëw suma yaay moo ñu njëkk a ñëw a week after ñun ñu ñëw so mu ngi doon wax ne dema suma ko amee si yéen suma ñëwee this time buggaale naa muur but serious discussion was probably like a week then ñu jàpp bés ñu def ko nekkul loo xam ne mu ko doon prepare for like a year or something damaa ñëw def xew bu rëy ak yooyu noonu déedéet it was not like that Mr Baldeh ak ki nga xam ne moo nekk madame Baldeh ñu gis ñu bari suñ jógee si dex bi maanaam si province si suñ demee tukki Europe mete dem Amérique mete dem si diaspora bi dañ dee fàtte fuñ jógee waaye bàyyi naa xel li nga xam ne moo nekk suñ interview bi suñ waxtaan bi su ma déggee rek ay sa def ma wax nga man si kaw bi laa jógee Mr Baldeh the same thing why well that's who we are in fact yóbbu woon nañ xale yi sax ñu dem fanaan foofu noonu pour ñu gis seen parents yi fan lañ jógee comme ni nga waxee rek soo fàttee li nga doon xaw ma loolu demaat naa it loolu defaat so exactly soo ko bañee so loolu la ñun ci kaw gi lañ foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo foofu lañ jàngee understand nga so foofu lañ jógee so bëggoon nañ xale yi dem delluwaat foofu noonu gis naka la life bi tey soo demee foofu noonu nga ñëw nga xalaat fi nga starté ak fi nga nekk léegi da ngaa sant yàlla ba mu bari because am na ñoo xam ne yaa ngi juddoo ak ñoom yaa ngi yaroo ak ñoom xëy na mënuñoo amuñ wërsëg bi nga am yow waaye doo mun a fàtte so fi nga jógee so moo tax foofu noonu sax def nañ fa lu bari what I mean liggéey nañ fa ñu bari because dañ bugg a dellusiwaat foofu naan daal at the end of the day xale yi demoon nañ fa they loved it ñu ngi gis foofu mu ngi lendem ñu dem stars yi ñu ne ñoom musu ñoo gis that many stars so we were taking pictures and all that it was beautiful it was beautiful foofu lañ jógee waaw ñun waa def gi lañ te we are not ashamed of our background at all man fi ma jógee si ñaani Kuntawur
suma family papa ñëpp xam nañ leen Jaaw Kunda la ñun ñoo fa nekk alkali suma maam yi ñoo sañ ca dëkk bi Kuntawur bi suma yaay jógee suma papa chef la fa woon so amoon na days yoo xam ne sax pour jógee foofu noonu it's more prideful than nga jógee si Banjul bi te tey fu ma nekk nii ak even back then fu waa Banjul taxaw war naa faa mun a taxaw te lu waa Banjul mun a accomplish war naa ko mun a accomplish we are all Gambians at the end of the day man choosuma fan laa juddoo moom choose fan la juddoo waa Banjul bi choose fan la juddoo noonu la ko yàlla tëddale and foog naa ne tamit xam ne ñooy kan we know who we are and we are very proud of our background we are very proud of where we came from and there is nothing loo xam ne dina ma jaral pour ma war a nuba suma bopp wala di war a wone ne xëy na waa Banjul laa war a waa Kombo laa or whatever waa Kombo génnut ma waa Banjul génnut ma fu ma jógee I am very proud of that heritage and I'm going to celebrate that for the rest of my life so seetes ma Facebook from maa ngi def from Kuntawur maa ngi gis xëy na ñoo dëkkal they will say from they will put Seattle in there or they will put Banjul in there or something but I am from Kuntawur that's what my birth certificate says and he is from Jara that's what his birth certificate says and we are going to celebrate that luñ am luñ tuuti dañoo dellu ñu séedoo ko ak ñooñu noonu loolu mooy ñun Masha Allah ma ne ko Masha Allah li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaar waxuma ko de woykat baa ko woon dama leen ko wax woykat bi Mr and Mrs Baldeh si lekka fu nekk ni ñu ngi si seen wàllum holiday bi lu des si temps bi bariwut ñu nga xam rek seen holiday bi Mr Baldeh lan nga lekka loo xam ne feel nga ne moo dax si holiday bi Ruy waaw ruy meena moom man de ko def de man suur la nga leen ko ruy bu am la nag lan Lun kese rek nga def sukuru rek doo def meew sax déedéet kenn dafa bëgg yëfi njami ndox rek waaw mun na koo lekk añ reer ak ndéew so dama dee make sure ne all the time even America sax maa ngi am enough ruy si suma biir pantry bi sax yu koole ne I feel like eating ruy today ma tooga mooma ko gën a daaxa tooga sax su toogee ruy boppam ba foroxal ko da ngaa ne déedéet jigéen a ko tooga waaye moom yëfi ndox daf ko neex rek Aïssatou yow lan nga lekk sa holiday bi loo xam ne amuloo ko si yaatu man namoon naa afra bi because dañ dee am afra fële but it's not authentic du dee mel ni comme bu fii bi because xam nga machine yi lu moo def ak luy real charcoal di def daf dee different so afra bi moom lekkoon naa ko ay ak doole sax afra mbedd afra kër afra si yoon bi afra mbedda foro caaya sax jënd nañ ko fële ne sooma buñ doon dem waaw te maa ngi gis waa ji mu ngi dugal loxo mi maa ngi naan oh my god mu téye yàpp ma ne ko dooma baalal nga raxas sa loxo bi balaa ngaa laal affaire si waaye xam nga yëpp ci la bokka yeah it's just that authentic taste boo xam ne it doesn't matter loo am fële lu xar bi rëy it doesn't taste the same waaw loolu moom namoon naa ko torop ak ebe bi moom gars yi dañ toogoon manda bu ñëwee parce que suma boy bi tam daf ko like torop so ñu def ko si fridge bi rek ñuy tàngal rek di naan masha Allah ñaata bébés ngeen am o ñaata doom yàlla wërsëgal nañu ñetti banta suñ taaw bi mu ngi 20 fu mu nekk nii our middle daughter is 16 and suñ caat bi is 13 right yeah gars yi tudd kan is 13 Musa moom ñu ngi ko tuddee suma papa Binta ñu ngi ko tuddee moom sister plus my sister ñoom ñaari Binta leen so ñu bokka leen séeda leen tur bi then Binta Hadi moom ñu ngi ko tuddee yaayam plus ma maam because bi ma wasinee woon yaayam lañ waroon a tuddee waaye unfortunately suma grandma passed away so and he was very close to my grandma frère xaritam la woon yeah so ku la mën a sacrifice yooyu moo tax ñi ma dee wax ne comme lim ma may dafa bari lim ma bàyyi dafa bari so mu jël loolu noonu tamit jagle ñu ko tamit on top of that so suñ caat bi suma maam lañ ko tuddee plus yaayam masha Allah yéen nag kër bi di gën a neex rek Mr Baldeh tey yaay woon suñu gan yow ak sa jabar ju nice ji ñu la wax rek naka nga gisee Semester Avenue Hangout I'm very much impressed. I'm very impressed. Pausman want you to repeat that. Maneko politics is sexy now. No, I'm very impressed. You're very structured. Man, let's go. He hamul lu
yére di jar déedéet dafa ñëw show off rek ma ne ko bii ngaa sol moo sol amul lu yére di jar lu mu teg rek ma sol su paree xam naa lu baax la ñoo taxaw mu ne ma ne lan lay sol tey ma ne ko mu ngi ne la fekk passé naa aj naa ndeysaan amul lu yére di jar jigéen ñi da ngeen a jongo ma jigéen ñi da ngeen a réglé jigéen bu fi réglé wut nag ñu wax la ko waaye jigéen bu fi réglé ay sa tooy sa rôle modèle moom mi ne bëggut sax ku nekk rôle modèle kenn waaye man bés dëgg tey man mooy suma rôle modèle xanaa neex thank you very much ma ne ko jërëjëf fu mu nekk nii daal interview bi daanaka jeex na waaye madame Balde balaa ñuy dem rek xam nga suñ Semester Avenue den am suñ part boo xam ne dañ dee wax naka ngay defantee ñun ma bëggoon a xam rek naka la waa Balde ku daal di defantee ñun su caméra yi fayee rek dinañ defante ak yéen. xool leen moom nag yëfi sutura man lii fay mi ne daal na caméra yi fay yéen la ñoo bañ ngeen gis waaye xam nga man ku ma defoon lu baax rek su may toog sama next interview foog ma wax ko man doo ma defoon lu baax ma bañ ko doo ma defoon lu baax te ñu ko wax loolu dafa ne Mr and Mrs Balde ñu leen a wax jërëjëf parce que semestre yu wàcc si dëkk bi bari neen waaye du ñëppaay wax waaw waaye dama di wax dara moo nekk Gambien si it is high time ñu open up gis nga nit nga toog nga dëkk fu baax nit fekk la fa dara àgg si du wane nit nga toog am lu baax chia ko ak nit yi du wane wu nit nga am lu baax wax ko nit yi dañ la war a déglu gis nga soo seetaanee Sénégal all the time danga gis ñu dem si këri nit fekk la sa kaw la vidéo la jël la parce que am na koo xam ne mu ngi tëdda mu ngi xalaat lan la war a def xëj na yow soo eewoo rek yaa ngi jëmale si booli añ bi xëj na kooku daf di fàtte añ te xëj na lekk bi baax na si moom jàngal nga ko tey ñun ñëwee nii si seen kër xale yu bari ëllëg wax naa la ko am na ñoo xam ne waroon nañ la naa jox guru ñu ngi xalaat dama dugga si na duma si dugga waaye dinañ si dugga because of yéen am na ñoo xam ne tey ñu ngi am góor bu nekk Europe buggale naa takka ñu ngi waxe suñu diaspora neexul ma nekk fii si biir dëkk bi gis ngeen gars yi def neen ko lu tax yow doo ko mën a def so Semester Avenue is here to inspire you, is here to train you, it's here to tell you what is happening. So feel free to watch us, follow us on YouTube, follow us on Facebook, Snapchat, Instagram, and all our social media sites. Don't forget to subscribe, don't forget to support us as well. amul dara looy dugal Gambia dara fi xeebal na ko yéen a suñu doole waaye ñun ñooy seeni bët tey ñun yéen lañuy nokkee ay jàppale la ñu programme yu bëree bëri Ibrahima Sané si gannaaw caméra bi thank you very much ak Maymuna Jaaju jërë ngeen jëf Gambia Talents TV seen mbokk seen xarit Fatou Samba si yeneeni jamono man nuyu waati leen si yeneen tey nag Balde Kunda laa ñëw seet si la rek
Masha Allah xolle ko ni ak sauce bi fu ko def sa dafa uti jigéen fiyam waay mu ne ko jigéen fiyam li moo tax ko oncle Demba kañ duy dem lekka fen dégg naa ñu ne su ko invité sax tuuti laa lekka ne léegi laa lekka duy lekka de gaay wax neen ma ko de ñu ne daal sa lekka yi daal moo ko dee saf daha doma da loolu neex naa dégg Masha Allah baax na jërëjëf yekka bi rafet na ma ne ko yekka bi rafet na yéen ñi seetaan ñëw leen ñu añ ma ne ko ñëw leen ñu añ xool leen cum ma ne ko cum piir ma ne ko mu ngi nii Dimba déedéet kañ yow Pa Ousmane de yaay tax Pa Ousmane ñëw Gambia ma ne ko yaay tax mu ñëw Gambia fu mu nekk teranga bi ëpp na man yéen na bu ma jooy sax dama gaaw a jooy man mi dama gaaw a jooy teranga yii Gambia xool leen lii rek yéen tey ñun suñu semestre bi ñu la fa rij de xool leen boppi koŋ bi si koŋ yéen semestre yi xamu leen lii wax dëgg neex yàlla yéen xamu leen lii fi mu nekk di ku ñëwut holiday rek yow la neex madame Balde daal wanal na leen ne holiday nii la war a mel dangay ñëw di tooga dangay ñëw di def bu mbaax Riis man maa ngi tudd Aji Faat Ndaw yow lan nga si ki nga xam ne moo nekk Demba Balde ak ki nga xam ne moo nekk Aïssatou Balde bismillahi rahmaani rahim auzubillahi mina seytaani rajim man maay yaay Aïssatou Balde man maay goro Demba Balde man maa ko may jabar di goro bu baax si man waaye ma yooyu noo tudda yow man maa ngi tudd Fatou Samba Gambian Talents waaw baax na voilà Aji Fatou ñu bëggoon a xam rek Demba ak Fatou seen relationship loo ñu si mën a wax sant yàlla rek ba mbari Demba kay macha allah di ko ñaanal fan bu gudda ak wér gu yaram mut na goro mut na doom nu ma koy waxee mut na bàyyi ci Aïssatou papaam laa ko mun a wax buroo la ci moom lépp la si moom man nag man suma taayu bopp la dama koy xaasal Balde Banna waaw dama koy xaasal di ko ñaanal rek lu mu def ci rek ci suma doom ji rek yaa rabbil alamin moom tamit doomam yi Moussa ak Binta ak Hadijatu yal nañ ko munal Demba Balde yàlla laa ko bàyyee waaw ñu gis ne ñu bari dañ dee wax ne sëy lu ko takka tasul ko amuloo benn réccute sa doom mu sëy ak ki nga xam ne mooy Demba kaar masàllaa Demba Balde su suma caat mi sëyitoon sax ma ñaareel ko ñu njëkk koo gis ci man waaw kaar masàllaa law la cat Demba Balde déedéet lu mu yootu yal na ko yàlla yombal Balde te li ma wax ni defe naa ne Gambia dinañ ko gis siyaatu gama toog tamit dinañ ko gis ndax suñ grandement association baa ngi fa di seen boss Pa Ousmane Diouf defe naa ne li ma wax nii dina ci xam dara waaye goro laa am doom laa am wax dëgg yàlla waaw soo leen doon ñaanal loo leen a ñaanal fan bu gudda wér gu yaram wér ak wérle yal na ñu yàlla musal ci ñàkka ak ñàkket na ko yàlla yokka ba mu xam ne yokku na yàlla mun na ko yal na ko yàlla def ci barki salatul fatiha barki Makka ak Madina Demba Balde yàlla bu ñaan Tepa Balde yal na ko yàlla defal jaama yal na ko yàlla sutural lu mu yootu yal na ko yàlla def lu mu bugga moo ko xam yal na ko yàlla defal yaa rabbil alamin Demba Balde yàlla laa ko bàyyee buur bu màgga bi yal na ko yàlla sutural taxawaayam rafet na goro la doom la Fatou Samba maa la wax lii Demba rusuma koo présenté fen musuma koo wax fen tamit waaw ma doom yi boppa la ñu gis ne sa doom ñëw na holiday sama sëy suñ ñëwee ay club la ñuy taal ay pati yow nga ñëw muur sa doom waaw parce que dama kontaan si moom te luñ yaaga waaj la woon waaye ren nag waajuñ ko waaye lu jot rek yàlla suñ borom bi yombal ko ren bi ma gisee ne yàlla rafetal naa yoon bi ñëw na moom ak doomam yi ak jëkkëram yëpp mbokay yëpp ñu ngi fi ma ne lii daal moom lu baax jaruta waaj xaaral rek ma sanga ko rek mu dugga si biir néegam ak jaama mu ñëw ci jaama ñibbi waat si jaama waaw te ñu ngi ci seen kër yi boppa soo ma ne xaaral rek ñu def ko benn mu gën a rafet rek yàlla suñu borom bi def ci jaama dal naag jaama yàlla na ñibbeeg jaama waaw macha allah jërëjëf jërëjëf maa ngi ñaanal nag suma doom ji Pa Ousmane Diouf Gambia Talents ak yéen tamit time bi ngeen am yëpp ngeen ñëw fii nii pour laaj ñu Pa Ousmane nag dama koy xaasalal boppam
ndax ñun grandma yi nekk Seattle moom moo ñu boole ñun ñëpp ubbil ñuy association ñuy wax Seattle Grandma Association muy daw ci ñun suba bëccëg ak ngoon am suñ jot torop dimbale ñu taxawuñu fu nekk muy dem ak ñun di ñu égal di ñu wàccee suñu amee meeting bon Pa Ousmane tamit fam nekk yal na ko fa yàlla defal jaama ak jabaram ju baax ji koolee di leen ñaanal du ma caalit mu foog ma xaasal ko rek juufa ñoo ko bàyyi waaye daf dee bañ borom bi moom yaay bi rek la jël te yaa ngi maa waawloo daf maa fay nag wax ko ba pare suba njël bi tamit lebal ma ko de dama ko yónnee si waaw wax ko yónnee nga jàmm rek tur bi man Aji May Dramé Aji May ñu gis la tey si kër bi nga xam ne mooy Demba Kunda yow lan nga si kër bi Baldehs man lépp laa fi yaay laa ndax ki wax léegi ni suma rakka la ñoo bokk benn ndey suma rakka la Aysatu suma doom la suma doomi nijaay la tamit yëpp moo tax ma ne la lépp laa fi kontaan naa torop maa ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin bi ma toogee ba fekkee bésam bi mënuma woon a ñëw si taay mi xew bi waaye ma ne foog ma ñëw fekk ko ci këram gi ñaanal ko ñaani xaas parce que doom la doom joo xam ne ku am respect ci waajuram yi la te jëkkëram tamit a sant yàlla ba mu bare goro bu mel ni moom barewut doom la Demba doom la ñu ngi koo ñaanal fu mu munti nekk ñu ngi koo ñaanal taxawaay bi yal na ko yàlla yokka li mu bugg a fam nekk yal na ko yàlla yombal mooy jabaram njaboot na toog ba njabootam gi fay ko kontaan naa torop ci ñoom ñëwoon naa nag jaamu si tey waaye macha allah yoon bi neex na torop waaw bàyyi na ma ndax papa moom daf ma jël suma yaay moo doon jëkkeem mu tuddee ko taawam bu jigéen bi bi moo mayee Aysatu mi mu ne ma yow nag doo toppa saraka de doomi nijaay bi nga toppa nekk dundaatut ma ne tamit nag taxawaay boobu nag parawuma koo yaaxa ndax gis naa ni mu teralee suma yaay téye ko def ko place muy jigéenam mu tuddee ko doomam moo taxoon ma ne tey foog ma ñëw mutali taranga bi nekkoon suñu diggante gannaaw yóbbu wëlis bi maa endo woon wëlis bi takka bi maa firi woon groupe léegi muur bi keroog mënu maa ñëw waaye gannaaw tey ñëw naa ma takka suma ndigali ba mu dëgër def suñ cosaan bi kontaan naa trop jërëjëf maa ngi leen a wax jërëjëf yéen tamit bi borom saay bi borom ku ko am loo di wax bi borom saay e koni fanda ben bilante kumbane be mama de bari ñene ben abe forotew dina yalla am meta forotew din wa man mënuma woy olo joya mambala Mario Kombalanta Mario Kombalanta joya mambala Mario Kombalanta joya mambala Mario Kombalanta joya mambala Mario Kombalanta joya mambala Aysatu mambala Mario Kombalanta aya mambala Mario Kombalanta jowon tamu jon Mario ye yo basal imbar ideo dindi ideo kuta kela be nyala deo dindi deo kuta kela be nyala ide fatu ndawle dingomu kute kela be nyala ide o sirenje te dimma kute kela be nyala ide musaja o dimma kute kela be nyala ideo dindi ideo kuta kela be nyala ide maidara medimma kuta